আজকে আমি এই কাকতাড়ুয়া নিয়ে কথা বলব না। আজকে আমার কথা বলার বিষয় হচ্ছে সেই রিপালসিভ ফোর্সের ঠিক অপোজিট ওয়ান, যেটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স, হানিপট। কিভাবে আপনি আপনার হানিপট ইউজ করে আপনার নেটওয়ার্কের সিকিউরিটিটাকে এনহ্যান্স করতে পারেন, সেই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব। অ্যাজ ইউজুয়াল শাইলা যেটা ইন্ট্রোডিউস করে গেল আমাকে, আমি শামীম রেজা, লিঙ্ক3 টেকনোলজিস লিমিটেডে কাজ করছি 2009 সাল থেকে, এবং আমি এখন মোটামুটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সিকিউরিটি নিয়ে বেশি ফোকাসড। আজকের কথা বলার বিষয় পুরোটাই হানিপট রিলেটেড, কিন্তু এরপরও আমি হানিপটের কিছু ব্যাকএন্ড হিস্ট্রি আপনাদেরকে বলবো, এবং এর সাথে সাথে জানাবো হানিপট টেকনোলজিটা কি, কিভাবে কাজ করে, এটার অ্যাডভান্টেজেস কি, হানিপট নিয়ে কাজ শুরু করার আগে আপনার কি কি করা উচিত, হানিপট রিলেটেড বা হানিপটের দ্বারা আপনি যে থ্রেট ইন্টেলিজেন্সগুলো গ্যাদার করতে পারবেন সেটা কিভাবে করবেন, কি কি প্রসিডিউর বা টেকনিক আপনি ইউজ করতে পারেন, ওপেন সোর্স ইনফরমেশন কোথায় থেকে আপনি পেতে পারেন, এবং এটার সাথে সাথে আমি আমার কিছু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব, যেটা আমি গত 5 মাসে অলমোস্ট আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি। হানিপটের ডেফিনেশন যদি আমি দিতে যাই, তাহলে ক্যাসপারস্কি ল্যাব এটাকে ঠিক এভাবে ডিফাইন করেছে যে হানিপট আপনার প্রোডাকশন সার্ভারের মতো একটা সিস্টেম, যেইটা সাইবার ক্রিমিনালদেরকে টার্গেট করে ডেভেলপ করা হয়েছে, এবং তাদের মোটোটাই হচ্ছে যে একটা সাইবার ক্রিমিনাল বা একজন হ্যাকারের প্রি এক্সপ্লয়েট এবং পোস্ট এক্সপ্লয়েট যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে ইনফরমেশন গ্যাদার করা। সাধারণত সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যারা কাজ করেন বা ইনফরমেশন সিকিউরিটির ফিল্ডে যারা আছেন তারা জেনে থাকবেন যে আপনি যখনই সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করবেন, যত বেশি ইনফরমেশন আপনি গ্যাদার করবেন, আপনার সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস এবং পোস্ট অ্যানালাইসিস যে স্টেপসগুলো সেগুলো আপনার জন্য ততটাই ফ্রুটফুল হবে। হানিপট সাধারণত 2-3 ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় বেসড অন ইটস ইন্টারাকশন। লো লেভেল ইন্টারেক্টিভ হানিপট যেটা, সেটা হচ্ছে অল্প কিছু পোর্ট এবং সার্ভিস, ভালনারেবল সার্ভিস হোস্ট করে, এর থেকে বেশি কিছু আর দেয় না, যার ফলে অ্যাজ এ সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট আপনি সেই হানিপট থেকে বেশি কিছু ইনফরমেশন পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি মিড টু হাই ইন্টারেক্টিভ হানিপট ইউজ করে থাকেন, তাহলে সেখানে আসলে শুধু লো লেভেলের মতোই আপনার যে পোর্ট এবং ভালনারেবল সার্ভিসগুলো আছে, এটার সাথে সাথেই হ্যাকারকে সে একটা ইন্টারেক্টিভ রিয়েল এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে, শেল এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে, যেখান থেকে আপনি এজ এ সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট আপনার সেই হ্যাকারের পোস্ট এবং প্রি যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবেন। লিঙ্ক3তে আমরা হোস্ট করেছি কাউরি হানিপট, যেটা বেসিক্যালি এসএসএইচ এবং টেলনেট সার্ভিসটা সার্ভ করে। হানিপটের হিস্ট্রি নিয়ে যদি কথা বলতে চাই, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছিল 1989 সালে। মিস্টার ক্লিফোর্ড তার দি কুকোজ এগ বইতে হানিপটের ব্যাপারে তার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করেছিল। সেখানে তিনি অ্যাকচুয়ালি তার ইন্টারনাল অর্গানাইজেশনে একজন হ্যাকার কিভাবে লুকিয়েছিল এবং তিনি তাকে কিভাবে ফাইন্ড আউট করেছে এবং ক্যাচ করেছে, সেই এক্সপেরিয়েন্সটা তিনি শেয়ার করেছে তার এই পাবলিকেশনে, এবং সেটাই ছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ হানিপট। আপনারা চাইলে সেই বইটা পড়ে দেখতে পারেন, খুব ইন্টারেস্টিং। এরপর প্রথম প্রোডাকশন গ্রেডে হানিপট রিলিজ হয় হচ্ছে 1997 সালে, যেটার নাম হচ্ছে ডিসেপটিভ টুলকিট, এবং 1998 সালে সাইবার কপ স্টিং নামে প্রথম কমার্শিয়াল গ্রেডে হানিপট রিলিজ হয়। হানিপটের সাথে আমার কানেকশন হচ্ছে 2014 সালে bdNOG1 কনফারেন্সে, যেখানে অ্যাপনিক থেকে অ্যাপনিকের সিনিয়র ইন্টারনেট সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট আদলি ভাই এসেছিলেন, এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ওয়ার্কশপে উনি হানিপটের একটা ডেমো দেখিয়েছিলেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং ফর মি। এরপর অলমোস্ট 6 বছর পর আদলি ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয় অ্যাপ্রিকট কনফারেন্সে মেলবর্নে এই বছর ফেব্রুয়ারিতে, এবং সেখানে তিনি আমাকে অ্যাপনিকের হানিনেট প্রজেক্ট যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তিনি আমাকে শো করেন, এবং এটার এগেনস্টে তিনি আমাকে ব্রিফ করেন, এবং আই ওয়াজ সো কনভিন্সড যে আমি দেশে ব্যাক করে আমি আমার টিম লিডের সাথে কথা বলি এবং তাকে কনভিন্স করি যে হানিপটটা লিঙ্ক3তে হোস্ট করতে পারলে লিঙ্ক3র ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে আরও কিভাবে সিকিউর করা যায় বা সিকিউরিটি হার্ডেন করা যায় সেই ব্যাপারে, এবং আমি তাকে কনভিন্স করতে সফল হয়েছিলাম, এবং অ্যাজ এ পার্ট অফ আওয়ার অনগোয়িং সক প্রজেক্ট এই বছরের এপ্রিলে লিঙ্ক3 অ্যাপনিক হানিপট হোস্ট করে।
যারা হানিপট নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, হানিপটে কাজ করার আগে বেশ কিছু কোয়েশ্চেনস নিয়ে আপনাকে কাজ করা লাগবে। আপনার ব্রেইনস্টর্মিং করা লাগবে। এটার ১ম যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হানিপটের পারপাসটা কি? আপনি কোন ধরনের হানিপট নিয়ে কাজ করতে চান? কেন করতে চান? এবং আপনি কি প্রোটেক্ট করতে চান? আপনার ডেটা নাকি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাকি আপনি শুধু ম্যালওয়্যার নিয়ে অ নিয়ে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে চান? নাকি যে অ্যাটাক গুলো হচ্ছে সেই অ্যাটাক নাকি যে অ্যাটাক গুলো সাকসেসফুল হয়েছে সেই অ্যাটাক গুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে চান। এরপর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই ম্যালওয়্যার বা হ্যাকারদের অরিজিনেশন পয়েন্ট কোথায়? তারা আ প্রি ইনস্টলেশন বা পোস্ট ইনস্টলেশন যে এক্সপ্লয়েটস গুলো আছে সেই এক্সপ্লয়েটস গুলো কিভাবে তারা করেছে বা এক্সপ্লয়েট করার পর কিভাবে তারা আ কি অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি জানতে চান। নাকি কি ধরনের টুলস বা টেকনিকস বা ট্যাকটিক্স তারা ইউজ করেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চান। আপনি যখন এই ব্রেইনস্টর্মিং টা করতে পারবেন তখন আপনি ইজিলি ডিসাইড করতে পারবেন যে আপনি কি ধরনের হানিপট নিয়ে আপনার কাজ করা উচিত। বেসড অন ইউর বেসড অন ইউর অর্গানাইজেশন ভ্যালু। আপনি আ সার্ভিস বেস হানিপট নিয়ে কাজ করতে চাইবেন না সার্ভিসের বেজের হানিপটেরও অনেক রকম পার্ট আছে। সেটা শুধু না মাত্র নেটওয়ার্ক বেস হবে নাকি অ্যাপ্লিকেশন বেস হবে। এরপর আপনি ম্যালওয়্যার বেস হানিপট আছে। এরকম ডিফারেন্ট সর্ট অফ হানিপট আর দেয়ার। সেটা আপনি ডিসাইড করতে পারবেন। এরপর আপনি যখন এটা ডিসাইড করলেন, তখন আপনার কাছে এই হানিপটের যে ইউজফুল যে বা অ্যাডভান্টেজ যে ব্যাপারটা সেটা আপনার একটা পার্ট আসবে চিন্তা করার যে আপনি হানিপটের ট্রাফিক এনালাইসিস করে কি ইনফরমেশন পেতে পারেন। যেমন ধরেন আপনার সাইবার ক্রিমিনালস গুলো কোথায় থেকে আসছে? আপনার ইন্টারনাল অর্গানাইজেশন থেকে আসছে, আপনার অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক থেকে আসছে নাকি ইন্টারনেট থেকে আসছে? আসলে ইন্টারনেট থেকে আসলে কোন রিজিয়ন থেকে আসছে? এটা কি শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়া থেকে আসছে নাকি ইউরোপিয়ান কোনো রিজিয়ন থেকে আসছে নাকি সাউথ আমেরিকান রিজিয়ন থেকে আসছে? এরপর আপনি জানতে পারবেন যে লেভেল অফ থ্রেট কি ছিল? কোন ধরনের থ্রেট সে পারফর্ম অ্যাটাক থ্রেট সে পারফর্ম করেছে? কি ধরনের মেথড সে ইউজ করেছে? কোন ধরনের ডেটা বা কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে সে বেশি ইন্টারেস্টেড ছিল এবং এই ইনফরমেশনগুলো যখন আপনি পাবেন তখন আপনি খুব ইজিলি ডিসাইড করতে পারবেন যে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সিকিউরিটি এনহ্যান্স করার জন্য বা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোটেক্ট করার জন্য যে স্টেপসগুলো আপনি নিয়েছেন সেগুলো কতটুকু ভ্যালুয়েবল ছিল। সাধারণত হানিপটের ইউজ কেসের উপর বেস করে ২ ধরনের অর্গানাইজেশন হানিপট ইউজ করে। লার্জ অর্গানাইজেশন তাদের আ বৃহত্তর যেই নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি এনহ্যান্স করার জন্য এবং এর বাইরে হচ্ছে যারা সিকিউরিটি রিসার্চার, যারা নতুন টেকনিক্স নিয়ে জানতে আগ্রহী তারা আ এই হানিপটটা হোস্ট করে। লিঙ্ক 3 তে হানিপট হোস্ট করা ১৭০ দিন হয়েছে অক্টোবরের ১০ তারিখে। সেখানে আ আপনারা স্ট্যাটিস্টিকস এ দেখতে পাচ্ছেন যে অলমোস্ট ১৬,৩১২ টা ইউনিক আইপি এখানে অ্যাটাক পারফর্ম করেছে। যার মধ্যে ৪ টা স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করা হয়েছিল, অ্যাডভার্সারি স্ক্রিপ্ট এবং আমার লিঙ্ক 3 ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক থেকে অলমোস্ট ৫৭ টা আইপি আমার এই হানিপটে অ্যাটাক পারফর্ম করে। আমি আমার নেক্সট ফিউ স্লাইডস গুলোতে আমি এই ব্যাপার নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করব। এখানে একটা স্ক্রিনশট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে দেওয়া হয়েছে টপ 20 নেটওয়ার্ক যারা গত ১৭০ দিনে আমার হানিপটে যে অ্যাটাকটা পারফর্ম করেছে। এটা যদি আমি কান্ট্রি ভ্যালুটা কাউন্ট করি তাহলে দেখব যে চায়না সবথেকে বেশি অ্যাটাক পারফর্ম করেছে এবং তাদের অলমোস্ট সবাই এসএসএইচ সার্ভিসটা ইউজ করেছে এই হানিপট এক্সপ্লয়েট করার জন্যে। আমি যে ৪ টা স্ক্রিপ্টের কথা বলছিলাম, সেই ৪ টা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আ এই স্ক্রিপ্টটা অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোড করেছিল লিঙ্ক3 একটা আইপি। অলরেডি আমরা তাদের সাথে কথাবার্তাও বলেছি। আমি ওই পার্টটাতে পরে আসতেছি। কিভাবে ইন্টারনাল আইপি থেকে অ্যাটাক হলে আমরা কি স্টেপস ফলো করি সেটাতে একটু পরে যাব। তার আগে আমি বলে নিই যে এই ইউআরএলটা আমি যখন দেখলাম তখন আমি আইপিটা নিয়ে অ্যাবুস ডেটাবেসে গেলাম। গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম যে এই আইপিটার এগেইনস্ট এ রেপুটেশন কি? অলরেডি দেখলাম যে এটার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে এই বছরের জুন মাসে এবং অলমোস্ট ৪২ টা প্লেস থেকে এই আইপির এগেইনস্ট এ অ্যাবিউজ এর একটা রিপোর্ট আসছে। এবং ওই রিপোর্টগুলো চেক করলে দেখা যায় যে এই আইপিটা একটা কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সার্ভার হিসেবে কাজ করছে। তো এরপর আমি সেই ফাইলটা নিয়ে যে হাইব্রিড অ্যানালাইসিস এ গেলাম। হাইব্রিড অ্যানালাইসিস গিয়ে চেক করে দেখার চেষ্টা করলাম যে এই ফাইলটা কি কনটেন্ট করছে। সেখানে রিপোর্ট অনুযায়ী আমি দেখলাম যে ক্যাসপারস্কি ল্যাব বলছে এটা একটা ম্যালওয়্যার ফ্যামিলির ফাইল এবং এই ম্যালওয়্যার ফ্যামিলিটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় হচ্ছে হলো DDoS অ্যাটাক পারফর্ম করার জন্য। এরপরের স্ক্রিপ্টগুলো ডাউনলোড করা হয়েছিল এই আইপি থেকে এবং এই আইপিটা ১ম এ আমি সরি
এবং এই আইপিটা যখন আমি পেলাম, আমি প্রথমে একটা nmap স্ক্যান চালিয়ে দেখলাম যে সেখানে কি কি পোর্ট বা সার্ভিস ওপেন আছে, এবং সেই পোর্টে থেকে দেখলাম যে সেখানে একটা এইচটিটিপি সার্ভিস চলছে। আমি ব্রাউজারে যখন আইপিটা দেই, তখন আমি দেখতে পাই যে এখানে একটা ভিসি ডায়ালের সার্ভার চলতেছে। এরপর আমি আইপি রেপুটেশন চেক করতে গিয়ে দেখলাম অ্যাবিউজ ডেটাবেসের রিপোর্ট অনুযায়ী আগস্ট মাসের 18 তারিখে ফার্স্ট এটা অ্যাবিউজ রিপোর্ট হয়েছে, এবং আগস্ট মাসের 25 তারিখের পর এটার এগেনস্টে আর কোনো অ্যাবিউজ রিপোর্ট হয় নাই। এবং অলমোস্ট সবাই রিপোর্ট করতেছে যে এটা এসএইচ পোর্ট স্ক্যান করা হয়েছে। আমি যারা রিপোর্ট করেছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি চেক করতে গিয়ে দেখলাম অলমোস্ট সবাই হানিপট হোস্ট করে। এটার পর আমি শোডান ডেটাবেসে গেলাম। শোডান ডেটাবেসে গিয়ে আমি এই আইপির এগেইনস্টে চেক করে দেখলাম যে এখানে যে এসএসএইচ সার্ভিসটা চলছে সেখানে অলমোস্ট অনেকগুলো এসএসএইচ এর ভালনারেবিলিটি এক্সিস্ট। সেখান থেকে আমি একটা অ্যানালিসিসের উপনীত হলাম যে মোস্ট প্রবাবলি এই আইপিটা একটা ভিকটিম হোস্ট হিসাবে কাজ করছে, যেটা কোনো একটা বটনেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এরপর আমি দেখলাম যে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমার এই ২ টা স্ক্রিপ্ট কি, কি কাজের জন্যে ইউজ করা হয়েছে বা এদের মোটিভটা কি? আমি ইউআরএল হাউসে যখন গেলাম তখন দেখলাম যে অলরেডি একটা স্ক্রিপ্ট অফলাইনে চলে গেছে এবং একটা স্ক্রিপ্ট অনলাইনে আছে। এবং হাইব্রিড অ্যানালাইসিস আমাকে বলছে ১ম যে স্ক্রিপ্টটা সেটা একটা ব্যাকডোর হিসাবে কাজ করছে, এবং দ্বিতীয় যে স্ক্রিপ্টটা সেটা এখানে আপনার স্ক্রিনশটও দেখতে পাচ্ছেন। আমি ১ম স্ক্রিপ্টের স্ক্রিনশট দিই নাই, কারণ অনেক বড় একটা ফাইল। এবং এটা একটা ম্যালওয়্যারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিসাবে কাজ করছে। আমি এই স্ক্রিপ্টটা যখন ডাউনলোড করলাম, সেটার ভেতরে একটা টার ফাইল আছে। সেই টার ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করে সেটার ভিতরের কম্পোনেন্ট গুলো যখন আমি চেক করে দেখলাম, তখন সেখানে আরো ১০ টা সেপারেট স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করা হয়েছে, যেগুলো অরিজিন আইপি হচ্ছে কানাডার এবং স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করা হচ্ছে হলো ইউএসএ থেকে। এরপর আমি এই স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে আসলে কথা বলতে গেলে আরো অনেক সময় প্রয়োজন, যার ফলে আমি এটার ডিপে আমি যাচ্ছি না। এই স্ক্রিপ্টগুলোর মেইন মোটোটা ছিল হচ্ছে আমার হানিপটের পোস্ট এক্সপ্লয়েট যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো এটার কমান্ড কন্ট্রোল সার্ভারে ট্রান্সফার করা, এবং এই হানিপটটাকে একটা ডিডস ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা পার্ট হিসাবে কাউন্ট করা। যাই হোক, স্ক্রিপ্টের পার্টটা গেল। এখন আমি একটু বর্ণনা করব যে আমার ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক থেকে যেই অ্যাটাকগুলো আসে, সেই অ্যাটাকগুলো আসার পর আমি কিভাবে কাজ করি। ১ম এ আমি স্ল্যাকের চ্যানেলে আমি সেটার এগেইনস্ট একটা নোটিফিকেশন পাই, এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার পর আমি এনম্যাপের একটা স্ক্যান পারফর্ম করি। এটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর হিসাবে। সেখান থেকে আমি চেক আউট করার চেষ্টা করি যে কি, কি পোর্ট বা কি, কি ভালনারেবল সার্ভিস সেখানে অন আছে বা এনেবল আছে। এরপর সেই আইপিটা নিয়ে আমার ডিএনএস সিস্টেমে আমি কোয়েরি চালাই। কোয়েরি চালিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে সেখানে কোনো অ্যাবিউজ অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা, বা ডিএনএস এর কোয়েরির যে প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্নগুলোর কোনো অ্যানোমালিস অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা, বা কি ধরনের প্যাটার্ন ওখানে চলছে। এরপর আমাদের ক্লায়েন্ট ডেটাবেস থেকে আমি ইনফরমেশন নেই যে এটা কোন ধরনের অর্গানাইজেশনে বিলং করে এই আইপিটা, তারা কতটুকু ব্যান্ডউইথ ইউজ করে, কি ধরনের সার্ভিস সেখানে রান করে, বা লিঙ্ক3 থেকে আর কি ধরনের সার্ভিস তারা ইউজ করে। এই ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করার মেইন রিজন হচ্ছে যে আমার যেটা টার্গেট, সেই ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করে তার এন্ড ডিভাইস থেকে নেট ফ্লো বা প্যাকেট ক্যাপচার গ্র্যাব করা, যাতে আমি ফার্দার একটা অ্যানালাইসিস করতে পারি যে তার হোস্ট বা তার ইন্টারনাল কোনো হোস্ট কিভাবে কম্প্রোমাইজ হয়েছে, কি টেকনিক্স বা প্যাটার্ন সেখানে কি ছিল, এবং এটার উপরে বেস করে আমরা ক্লায়েন্টকে বেশ কিছু রেকমেন্ডেশন সাজেস্ট করি। এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে আমার ৫৭টা আইপির এগেইনস্টে ছোট একটা টেবিল দেওয়া আছে, যার মোস্ট অফ দ্য আইপি মাইক্রোটিক রাউটারের, এবং তাদের বেশিরভাগই হচ্ছে ওল্ড ফার্মওয়্যার ছিল। তারা কখনোই তাদের ফার্মওয়্যার ভার্সন আপগ্রেড করে নাই, যার ফলে তারা কম্প্রোমাইজ হয়েছে। কয়েকটা পেয়েছিলাম যেটার কনফিগারেশনে মিসম্যাচ ছিল, যে কারণে তারা কম্প্রোমাইজ হয়েছে। এখন আমি আমার নেক্সট ফিউ স্লাইডসে আমি কিছু একটা ফানি ঘটনা শেয়ার করব। যে সেই ফানি ঘটনাটা ঠিক এরকম যে আমি আগস্ট মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করে স্ল্যাকে একটা নোটিফিকেশন পেলাম যে আ একটা আইপি থেকে অ্যাটাকটা পারফর্ম হয়েছে। আমি আমার কাস্টমার সাপোর্ট টিমকে সেই অনুযায়ী ইনস্ট্রাক্ট করলাম, এবং তাদেরকে এটা এগেইনস্ট এ স্টেপস নিতে বললাম। এরপর তারা স্টেপস নিয়ে জানালো তারা তাদের মতো কাজ কমপ্লিট করেছে, এবং ক্লায়েন্টের সাথে সেই ব্যাপারগুলো ইনফরমেশনগুলো তারা শেয়ার করেছে। হঠাৎ করে ২ দিন পর আমি আবার ওই সেম আইপির এগেইনস্টে আমি অ্যালার্টটা পেলাম। তখন আমার সিএস টিমকে আমি আবার নক করতে গিয়ে দেখি যে যেই ইঞ্জিনিয়ার এই
জিনিসটা ম্যাটারটা টেক কেয়ার করেছে সে অ্যাবসেন্ট, যার ফলে আমি আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারকে এটা রেসপন্সিবিলিটিটা দিলাম। এরপর আমি আরেকটা কাজ নিয়ে বিজি হয়ে গেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায়, যার ফলে সন্ধ্যায় আমার আর এটা টেক কেয়ার করা হয় নাই। কিন্তু ঠিক পরের দিন সকালবেলাই আমি সেই আইপির এগেইনস্টে আবার অ্যালার্টটা পেলাম এবং অ্যালার্টটা পাওয়ার পর আমি ২ জন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বললাম। তো তারা কথা বলার পর আমাকে একজন জানালো যে সেকেন্ড ডেতে তারা যখন আইটি কনসার্ন এর সাথে কথা বলে, তখন আইটি কনসার্ন তাদেরকে জানিয়েছে যে তিনি একজন সিসিআই এবং তিনি জানে তার নেটওয়ার্কে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং তাকে বারবার ফোন করে বদার করার কোনো দরকার নাই। তো গত ১১-১২ বছরে এরকম অ্যাডামেন্ট ক্লায়েন্ট অনেক আমি ফেস করেছি। যার ফলে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে কিভাবে তাদেরকে কনভিন্স করা যেতে পারে বা কিভাবে তাদের সাথে কথা বলা যেতে পারে। এরপর আমি তাদেরকে স্টপ হয়ে যেতে বললাম এবং আমি আমার সাইড থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করার চেষ্টা করলাম। অ্যাজ ওয়েল আমি যেটা বলেছি স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর। আমি ১ম এ এনএমএফ এর স্ক্যান পারফর্ম করেছি, যেখানে আমি দেখার চেষ্টা করেছি যে কি পোর্ট ওপেন আছে, কি সার্ভিস সেখানে আছে। তো সেখান থেকে দেখলাম যে এটা একটা মাইক্রোটিক রাউটার। ইন দ্য মিন টাইম আমি আমার নেটফ্লো সার্ভারে আমি একটা লজিক পারফর্ম করলাম। এখানে আপনারা যেই স্ক্রিনশটে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সোর্স আইপিটা আমার ক্লায়েন্টের, বাট আমি এখানে একটা ফেক আইপি ইউজ করেছি। আদার দেন দ্যাট পুরো ইভেন্টটাই এখানে রিয়াল। একটা রিয়াল ইভেন্ট এখানে শেয়ার করা আছে। তো নেটফ্লোর এই লজিকের আউটপুট আসতে হঠাৎ করে আমার এই লাইনটাতে চোখ পড়লো যে ক্লায়েন্টের আইপিটা 80 পোর্টে লিসেন করছে বাইরের একটা আইপিতে। এইটা দেখার পর আমার এই অ্যাক্টিভিটিসটা ইউজুয়াল মনে হয় নাই। আমি তখন সেই আইপিটা নিয়ে অ্যাবিউজ ডেটাবেসে যখন সার্চ দিলাম, তখন দেখলাম এটার রেপুটেশন খুবই ওয়ার্স। অলরেডি ৬০০ এর বেশি প্লেস থেকে এটার এগেইনস্টে অ্যাবিউজ অ্যাক্টিভিটিস এর রিপোর্ট আসছে, যার মোস্ট অফ দেম হচ্ছে স্প্যাম অ্যাটাক এবং স্প্যামিং এবং হচ্ছে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক। মোটামুটি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার জন্য যে ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করা দরকার, সেই ইনফরমেশনগুলো আমার গ্যাদার করা হয়ে গেছে। আমি এরপর সেদিন ক্লায়েন্টকে ফোন দিলাম এবং তার সাথে এই ইনফরমেশনগুলো এক করে শেয়ার করলাম এবং মোটামুটি আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ম্যানেজ করতে সমর্থ হলাম যে তিনি আসলে এখানে কোনো রকমের রেসপন্সিবল না এবং আমরা এখানে তাকে হেল্প করার জন্য আসছি। বাট আল্টিমেটলি যেটা হয়েছে যে আমি তার কাছ থেকে প্যাকেট ক্যাপচার বা নেটফ্লোর কোনো ডেটা পাই না, যার ফলে ফার্দার যে অ্যানালাইসিস আমার সাইড থেকে করার অপশন ছিল সেটা আমি করতে পারি নাই। তো কিন্তু মজার যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে আগস্টের মাসের তার সাথে কথা বলার পর থেকে আমি সেই আইপির এগেনস্টে আর কোনো অ্যাটাক আমি পাই নাই এখন পর্যন্ত সেই আইপির এগেনস্টে। অ্যাপনিকের হানিপট লিঙ্কথ্রিতে হোস্ট করার সবথেকে বড় সুবিধা আমার জন্য যেটা হয়েছে যে আমি আমার অ্যাপনিকের হানিপট প্লেস করার আগে আমাদের কোনো ডিরেক্ট কোনো মিডিয়া ছিল না যেখান থেকে আমি জানতে পারি যে আমার ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের কোন আইপি অলরেডি কম্প্রোমাইজড এবং খুব ব্যাডলি কম্প্রোমাইজড, সেটা আমি এখন পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার সবথেকে বড় সুবিধা, কারণ লিঙ্কথ্রির ক্লায়েন্ট বেস অলমোস্ট 80,000 এবং আমি ইন্টারনেটের ট্রাফিকের থেকে আমার ফোকাস যদি আমি আমার ইন্টারনাল ল্যানের দিকে বেশি করি, আমার নিজের ঘরটা যদি আমি আগে সামলাতে পারি, তাহলে ইন্টারনেটের ট্রাফিকটা নিয়ে আমার খুব বেশি একটা হেডেক হবে না। তো যদিও আমরা যে হানিপটটা হোস্ট করছি সেটা কাউরি হানিপট, এটা বেসিক্যালি এসএসএইচ এবং টেলনেট সার্ভিসটা দিচ্ছে। কিন্তু স্টিল এটা যে লগ বা যে ইনফরমেশনটা আমার সাথে শেয়ার করে, সেই ইনফরমেশনটা আমার জন্য এখন পর্যন্ত যথেষ্ট এবং এটা নিয়ে কাজ করার জন্যে। কিন্তু আমরা প্ল্যান করছি আরো বিভিন্ন রকমের যে হানিপট গুলো আছে সেটা একে আমাদের এখানে হোস্ট করা। আমি যে জিনিসটা বললাম যে আমাদের ইন্টারনাল নেটওয়ার্কটা চেক আউট করা দরকার, সেটার মেজর যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে অলরেডি 2013-14 সাল থেকে আমরা বেশ কিছু সিকিউরিটি পলিসি স্ট্রিক্টলি ফলো করি এবং রেগুলার বেসিসে ফাইন টিউন করি। এই ফাইন টিউন করার জন্যে এটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস। খুব সিম্পল একটা ব্যাপার। আপনি ওয়ান্স ইউ আর কানেক্টেড উইথ ইন্টারনেট, ইউ আর নট সেফ। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু যে আপনি আপনার সিকিউরিটি মেজারগুলো খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করতে পারেন এবং সিকিউরিটি হার্ডেন করতে পারেন, যাতে হ্যাকারদের একটু কষ্টটা বেশি করতে হয়। এর থেকে বেশি কিছু আসলে না। এবং আপনার যে ডেটা লসটা বা ইনফরমেশনের লসটা, সেই লসটা যতটুকু কমায় নিয়ে আসা যায়। সিকিউরিটির বেস্ট প্র্যাকটিসটা আসলে এটাই খুব জেনারেল টার্মে বলা যেতে পারে। তো সেই হিসাবে আমার ফোকাস হলো এখন পর্যন্ত ইন্টারনাল নেটওয়ার্কটাকেই হচ্ছে এনহ্যান্স করা, ইন্টারনাল নেটওয়ার্কটাকে টেক কেয়ার করা। এইটা একটা সুবিধা হয়েছে। এটার সাথে অ্যাপনিকের হানিপটটা হোস্ট করার সবথেকে আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে এটা লো কস্ট। লো কস্ট ইন দ্য সেন্স আমি শুধুমাত্র আমার একটা ভিএম হোস্ট তাদের সাথে শেয়ার করেছি। এরপর
এই হানিপট রিলেটেড যেই ডেটা বা যে ইনফরমেশনগুলো আর্কাইভ করা বা হোস্ট করা বা একটা সুন্দর ড্যাশবোর্ডে ভিজুয়ালাইজ করা, সেটা আমাকে করতে হয় না, সেটা অ্যাপলি কি দিয়েছে। তারা ইলাস্টিক স্ট্যাক ইউজ করে এটার জন্য, যেটা খুবই সুন্দর একটা ইনফোগ্রাফিক ড্যাশবোর্ড দেয়, যেটা আমাকে সেই গ্রেটার ভিউটা দেয়। তো আমি মোটামুটি আমার সময় শেষের দিকে আমি মিস্টার ডোনাল্ড রামসফিল্ডের নোন আননোন মিমিওর বইয়ে তার একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের তিনি আসলে মানুষের জ্ঞানের পরিধিটাকে ৩টা ভাগে ক্লাসিফাই করেছেন: নোন নোন, নোন আননোন এবং আননোন আননোন। আমাদের ট্রেডিশনাল লেভেলে যে ফায়ারওয়াল বা আইডিএস আইপিএস সিস্টেমগুলো আছে, সেগুলো আমাদেরকে খুব বেশি হলে নোন নোন বা নোন আননোন লেভেলে নিয়ে যেতে পারে। বাট হানিপট হচ্ছে সেই টেকনোলজি, সাইবার সিকিউরিটি, যেটা আপনাকে আপনার ইউজ কেসের উপরে বেস করে আপনাকে আননোন আননোনের সেই ইনফরমেশন বা সেই ডোমেনটাতে নিয়ে যেতে পারে। আজকের মতো মোটামুটি এতটুকুই। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে হানিপট বা সিকিউরিটি রিলেটেড, তারা আমাকে এই মিডিয়ামে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। শায়লা, হ্যাঁ ধন্যবাদ শামীম ভাই, সবাইকে। হ্যাঁ শামীম ভাই, আমি এখনো কোনো কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না, তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের অ্যাটেন্ডির কাছ থেকে আমরা কোনো কোশ্চেন রিসিভ করব না। ওকে। ধন্যবাদ শামীম ভাই আপনার হানিপট রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স তুলে ধরার জন্য। আপনারা যদি কেউ শামীম ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো কোশ্চেন জানার থাকে, শামীম ভাইয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে তার স্লাইডে, যে স্লাইডটা আমরা কিছুদিন পরে কিছুদিন 1-2 দিনের মধ্যেই হয়তো ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেব, সেখান থেকে আপনারা পাবেন এবং আপনারা সবসময় আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। এখন আমি আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টারের কে ইনভাইট করছি। আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টার, okay, I would like to invite our second presenter, Shane Alloc, from New Zealand. Shane has worked as a research programmer with the WAND Network Research Group at the University of Waikato for 15 years. And his specialty is packet capture analysis, especially for the real-time analytics. He will be speaking on lifting the lead on lawful intercept. And over to you, Shane, for next 28 minutes. Shane, can you hear me? You have to unmute your microphone. Shane, unmute. Shane, I can't hear you. I can't. There we go. There we go. Sorry, Yeah. I found the thing I was looking for. Right, can you see my Okay. slides? Hopefully. Yeah, I can see your slide. I can see you and I can hear you right now. Excellent. Sorry about that. Thank you for having me. It's wonderful to have this opportunity to talk to you all. Although I am very disappointed that I can't actually be there with you in person and experience the wonders of Bangladesh, but hopefully there's going to be some more opportunities in the future. So yes, as Shyla mentioned, I'm a research programmer at the University of Waikato. I've been working there for a very long time, over 15 years, mainly working on writing code to develop software for research purposes, packet capture, analytics, and all of that sort of thing. Most of my work ends up being open sourced. And recently I've been working very hard over the last 3 years or so, developing some software to assist operators, particularly smaller operators, with their lawful intercept obligations. And one of the neat things about the position that I'm in is that, unlike anyone else who happens to know a bit about lawful intercept now, I'm not sort of bound by this code of silence. So I don't work for any commercial vendors, so I don't have any trade secrets that I have to keep. I don't work in law enforcement, so I don't have the issue of being, concerned about the criminals finding out all of my tricks of the trade. So I can be much more transparent with you, the operators, about how the LI process works. So what is lawful intercept, or LI as we call it? So it's a tool that is used by governments, governments provide to their law enforcement agencies, and it allows those agencies to perform a legal pre-authorized interception of the telecommunications of someone resident in their country. These interceptions can be undertaken as part of an investigation, either to collect evidence for an investigation into a criminal activity,
or to try and prevent a criminal activity from occurring. And this could include, for instance, terrorism attacks. So the agencies that typically have these powers, you're looking at people like the police, intelligence services, national security agencies, but it can also extend to people like customs, tax collectors, and so on. But in most cases, these agencies don't have the ability directly to action these interceptions, right? They need to cooperate with the network operators, who are the ones who have access to the equipment where the telecommunications takes place. And so what happens with this legal setup is that the operators end up being obliged to assist the agencies in these interceptions, right? And that you as an operator have to ensure that your network is ready and capable to assist whenever one of these agencies comes calling. So a key thing to remember about a lawful intercept is that it is something that's targeted at a specific user or a specific group of users that an agency has good reason to believe may be involved in some malicious or criminal activity. So we're not talking about mass surveillance here. We're talking about situations where an agency has at least some degree of probable cause to suspect that there's something going on and they want to intercept the communications to confirm that. So these intercepts are typically supported by a warrant that has been issued through some legal process. And this process can vary quite a lot between different countries. So in some cases, the intercept will be accompanied by a warrant that has been signed by a judge or a magistrate. But in other countries, there may be cases where the warrant can simply be signed off by a sufficiently senior police officer or even a government minister, depending on where you are. So it's very important as an operator to be aware of the exact circumstances surrounding the ability to issue interception warrants in your jurisdiction. And this will allow you to know exactly when you need to comply with an interception order, as well as when you are within your rights to refuse to carry one out. But do be aware that the laws that give these interception powers to agencies will also include very severe penalties for operators that fail to give assistance when required. And so this means it is really important for you to be prepared and have your LI infrastructure in place and tested ahead of time, because you don't want to be the operator that the agencies decide to make an example of when they get sick of people not complying. So let's sort of walk through how this all works at a very high level. So an interception will begin with one of these agencies identifying their target, getting the warrant, and then issuing that warrant to you, the network operator. The specifics of how this warrant is issued can again vary from jurisdiction to jurisdiction. So it may involve a physical piece of paper, it may involve an email, or it may involve a particular electronic warrant issuing system where the warrant is a digital artifact. Using the details provided in that warrant and their own understanding of how their network operates, the operator will then configure their LI system to commence intercepting the traffic for the intercept target. Now, for now, I've just sort of drawn the LI system as a magic box. It could be a solution from any vendor. For now, it doesn't matter too much, but we'll look a bit more closely inside that box shortly. To be able to perform your intercept, the LI system needs a whole bunch of input from your network. It needs to be able to see the traffic that is traversing your network so that it can identify packets that belong to the intercept target and intercept them. It will also need to see any session management protocols that appear on your network, because these are obviously used to establish session states and maintain the communication sessions. And these are what an LI system will use to determine, based on the configuration that was provided, what packets belong to which user, and which user, if that user is a target, which ones they need to intercept. So this would include protocols that you would normally use for your AAA,
So things like radius or GTP in a mobile network, as well as if you run a VoIP service, then you would need to provide the SIP traffic as well, so that the LI system can determine which RTP packets belong to which phone call. And then finally, from these packets, the LI system will generate the intercept records that they need to send back to the LEA. So these records will include any communications that are either sent to or received from the intercept target, and it will also likely include a certain amount of metadata about the session that that communication took over, and this adds additional context to those communications. The metadata is typically derived from those session protocols I mentioned earlier, so the AAA and the SIP, and it's often used to corroborate or validate any of the evidence that's in the intercepted communications. So for instance, the metadata for an IP session might include when the user logged onto the network, what IP address they were assigned by the ISP, and the location that they logged in from. For a VoIP call, it would tell, it would include who the other party was, who initiated the call, and what media formats were used to encode the call. And all of this information is useful supporting detail when you're submitting an intercept as evidence in the court. So when it comes to the actual formatting that's used to communicate these intercept records back to the LEA, there are two widely recognized standards. The first of these is CALIA, and that's primarily used in the US, but you may run across that term quite a bit if you're trying to research LI, just because the US is so important in regards to how networking is done. But pretty much everywhere else, the ETSI standards are used, and that includes here in New Zealand and all throughout Europe and many parts of the Asia Pacific as well. And once you start to do some research into these standards, you will realize that intercept is not as simple as just using TCP dump to grab a PCAP and send that to the LEA. These standards are designed to ensure that that intercept can withstand a bit more scrutiny in court than a PCAP file could. And also they make sure that whatever output your system generates is going to be something that the systems that the agencies use can receive and parse and decode. So I'm going to talk a bit more about some of the specific requirements in ETSI. CALIA has similar requirements, but you're more likely in this situation to have to worry about the ETSI ones. The first one, and this is a big one, is that the intercepted traffic has to be streamed to the LEAs in real time. Usually this is over an encrypted TCP session using the public internet. But if you are dealing with a particularly sensitive interception target, then it may be that the agencies will turn up at your doorstep and want you to do a physical transfer over an Ethernet cable. There are two separate handovers usually involved. So there will be one handover or one TCP session for the metadata and a separate one for the intercepted communications. And both of these require their own separate TCP session. ETSI specifies a custom record format for labeling and sequencing all of the data that you record and send to the LEAs. So that will provide you with a unique identifier, or LI ID, that needs to go at the front of all of those records. Every individual session or call performed by the intercept target will need to have its own unique communications identification number on top of that. So if the target makes multiple calls, then those are all clearly delineated in the intercept record. And then finally, within each call or IP session, then the format will also include sequence numbering to make sure that you can be adamant that the LEA received all of the data that you intercepted. And this format is quite complicated. It's defined by many pages of ASN.1 notation, and hopefully you never have to read it. I've read it for you, but it's definitely quite a complicated process to work all that out. So the next requirement is that
you must ensure that all communication made by an intercept target is delivered to an LEA. So you can't afford to drop any packets. If at all possible, your system needs to be robust. If there is a problem whereby your handover session to the LEA fails for some reason, then it's your responsibility to ensure that you're buffering everything until such time as that connection can be restored. But at the same time, you have to not cast too wide a net when you're doing your interception. So you need to protect the privacy of your other network users and never send any traffic to the LEAs which is not from a person who is an intercept target. And finally, the target has to not detect that an intercept may be taking place. So this means that when you enable interception for that target, that their communications have to continue uninterrupted. There can't be a little disconnect and reconnect when you switch them over to the interception system. And there also must be no obvious changes in their routing or in the latency of their connection while the intercept is taking place, because otherwise it'll be obvious to the criminals that they're being intercepted. So given all these requirements, obviously you're going to need to look at possible solutions to implement this within your networks. The one that I'm kind of here to push is OpenLI. It's an open source implementation of the ETSI standards. It's designed and maintained by me and with the help of a few people in my team back at the University of Waikato. And what we've aimed to do with OpenLI is just create this low-cost alternative instead of having to buy an expensive solution from an LI vendor. So if you're a small operator and you don't have a lot of money to spend, but you have this pressure from agencies to have LI capabilities, then OpenLI may be an option for you. So it just runs on a basic standard commodity server. You put Linux on it and you can install the OpenLI software on it. It's available on GitHub, and we also make packages available for most of the big Linux distributions. The other thing we've done with OpenLI, thanks to requests from a number of our existing users, is add the ability to convert some network vendor specific LI formats into ETSI compliant output. And I'll explain what I mean about that in a couple of slides. So here's sort of how an OpenLI deployment sort of would fit into our diagram previously. So there's three main components to OpenLI. There's a provisioner, a collector, and a mediator. So the provisioner is the part that handles all the configuration. It's a single centralized node. So you as an operator would feed into that instructions about intercepts that you need to undertake using the REST API. And then the provisioner issues out instructions to the other components to tell them what they need to do to make that intercept happen. The collector is the component that examines all of the traffic that is fed into it and determines if it needs to be intercepted, and if so, how that traffic can be encoded correctly to meet the ETSI standards. It encodes it and then forwards it on to a mediator, which is sort of the final output step and handles the interface to send records back to the LEAs. So it handles both of those handovers I mentioned earlier, sending both the metadata and the communications contents to the LEAs. The OpenLI system is designed such that the collectors can be distributed. And in fact, we strongly encourage people to distribute multiple collectors throughout their network. So that might be one per BNG or one per custom aggregation point, just to distribute the load and make sure that the system requirements for your collectors are not too high to cope with the volume of traffic that they might end up seeing. The collector uses the AAA protocols I mentioned earlier to determine what the IP address is that the target is using, and then it only intercepts packets for that session. As
if the target changes IP due to a disconnection, reconnection, or some other mechanism, then the collector's state will use those AAA protocols to track those dynamic changes and make sure to update the intercept accordingly. The mediator is the only external facing component of an OpenLI system, and it only makes outbound connections as well to the LEAs. So the rest of the OpenLI system can actually be more or less internal to your network and relatively easy to secure as a result. There are some alternatives, of course, to a system like OpenLI. So if you have a lot of money to spend and you're a large carrier, then a good option might be to look at one of the specialist LI vendors. There are a lot of companies that offer LI solutions to choose from. Bearing in mind the costs to get those systems installed will be quite high, and there will probably also quite a lot of ongoing support costs. But at the same time, you do get what you pay for. You will likely get commercial grade support. You will get good SLAs and all of that sort of thing. The LI vendors will include both provisioning and mediation within their system. So you will be getting a complete solution most likely. So yes, if you have the money to spend, definitely look into that. Another alternative that you may run across is if you look at the product sheets for your existing routers, your Cisco's, your Junipers, Nokia's, your MikroTiks, or whatever, these may include the possibility of what they call lawful interception as a feature on them. But I'm going to warn you right now that you need to be a little bit careful about that. Often the output of those features is not compliant with the ETSI standards. And so you may find yourself in a situation where you still need to integrate a third-party mediator into your system as well to convert that output into something that is ETSI compliant. And as I mentioned earlier, this is why OpenLI has this ability to try and convert some of these output formats into ETSI, because we've had a few users already who were caught out by this, and they end up paying for an LI solution that still wasn't compliant with what the local authorities wanted, and so they're using OpenLI to act as a sort of a translation system for them. Right, so just to try and wind this up a bit, I've put up here a bit of a checklist of things for operators to think about before they start looking into what LI solutions they might want to put into their network. So the very first thing I suggest you do is do a bit of research and determine what LI standards will apply to your network. Do the ETSI standards apply to you, or can you get away with something a bit more loose and liberal? So talk to your LEAs. They're the best people to give you advice as to what they're expecting. And then once you've established the standard that you need to meet, then go on ahead and make sure that you choose a vendor that is able to meet that standard. So if you need to meet the ETSI standards, then don't rely on these third-party LI licenses for your routers. You will need a fully compliant solution. Take some time to think about the security of your LI platform. Obviously, it's very sensitive infrastructure, and the last thing you want is for malicious actors to have any access to that infrastructure. There may also be some issues politically as to which vendors will be allowed to operate in your region or allowed to provide LI equipment. We don't want to get too much into that, but do keep that sort of thing in mind, and also consider yourself if you trust certain vendors or not, as to whether you're willing to put them in charge of such sensitive equipment. The other thing to think about is that once your LI platform is in place, to have your own sort of internal security plan. So think about who's going to have access to the provisioning side of your system. Does your system have a way to generate audit logs of who's creating intercepts, who's halting intercepts, or even who is browsing the list of currently active intercepts, and make sure that that's locked down as tightly as possible.
Money, this is the big one. Who pays for the LI equipment and software? So in some cases, the government or the LEAs are willing to pay, and that's great because that's a lot less money that you have to worry about spending. But you also need to consider who's going to pay for the support and maintenance and upgrades, right? As your network gets bigger, you may need more LI equipment, or you may need bigger boxes. Is the other people who paid for them originally going to foot the bill for upgrading them? If you're paying, then obviously you've got a lot more control over the decision you're going to make as to what equipment is actually going to be used in your network. But you still need to account for things like time to get over the learning curve, time taken to integrate and validate your LI system and make sure it's working. And this can be a significant a cost as well. So testing and validation. So you need to be able to confirm that your LI system is working. Ideally, you need to be able to confirm that just internally without involving any other parties. So does the system that you're looking at come with some sort of validation mechanism, or at least some sort of advice as to how you can validate that your system is working? Once you've sort of got past that stage, then you probably also will want to coordinate with the LEAs to test your eventual production system and make sure that they're happy with the output that it's generating, and make sure that that output actually gets to them. But you also need to think a little bit about how you're going to monitor your system. It can often be the case, for instance, that you might not be called on to do any intercepts for some period of time. And during that time, you've made changes to your network, and now your intercept infrastructure doesn't work anymore, and you get caught out. So ideally, you would have some sort of plan on how you're going to do regular monitoring to detect whether any disruption or failures have occurred, so that you can be aware of those before you need to actually use that system. And then finally, I've already touched on this a little bit, right? An LI system will still require continuous maintenance. You can't just sort of put it in and forget about it. The software that it runs on will probably receive updates and need to be updated. It will need to adapt to new technologies. So if you put in a system now, it might not be ready for 5G, which is just around the corner. So you need to think about is there a clear upgrade path, or would you need to completely replace the system again? The standards themselves are always evolving. They evolve slowly and fairly gradually, but they do still change. And you may need to consider how you're going to upgrade your system to conform to those new changes. And again, all of this is going to cost a certain amount of money and time. So who's paying, and what is the budget that you have available for that? So just to sign off, if you're interested in learning more about OpenLI, then I'm more than happy to hear from you. You can check out our website, and we've got the code all up available on GitHub, and the wiki pages on that GitHub site are also have a lot of documentation. Excuse me. Or you can email us directly and ask us any questions that you happen to have. Many of you have probably seen an email. I believe it got forwarded to the bdNOG mailing list about how myself and my team have funding to assist with getting OpenLI out there throughout the Asia Pacific region. So if you want to work with us and want to take advantage of the fact that we have a bit of money and time that we can contribute to helping you out, then we'd love to hear from you. I'd also love to sort of just learn more about the LI situation here in Bangladesh. So I've already had some very helpful contacts with people who've gotten in touch with me, but definitely more information would always be welcome. Any conversations that we have, of course, would be confidential and off the record, but just to sort of help increase my understanding so that I know what OpenLI needs to be able to function in the environment here. So that's me. Thank you very much, and again, for
listening to my talk, and I'm happy to take any questions. Yeah, Shane, we have received one question. It is from Jeshim Alam Bhai. In Bangladesh, ISP operators have to store last 1 year conversation IP log as a part of compliance. Authority doesn't provide any LI or DPI system. Neither we afford such on our budget. Currently, we are collecting flow data from core networking devices for this purpose. And however, real-time net flow analysis without sampling, highly resource initiative. Do you have any suggestion for that? Our traffic volume is around 10 Gbps. Yeah, so obviously the biggest challenge is the traffic volume there. When we are suggesting or talking to people about setting up OpenLI systems, one of the things that we suggest is that if they're doing 10 gigabits or more, that they make sure that their whatever servers they're buying to act as collectors include DPDK compliant Intel cards. Or you don't even have to have Intel ones these days. There are other brands that are also DPDK compliant. Those will allow you to do much faster packet capture. And it's just a matter at that point of finding software that is able to interoperate with DPDK. And that can get you pretty close to 10 gig capture just on that card itself. Okay, thank you. I think Joshim Bhai already have got his answer. And we haven't received any other question yet. So I think that will be it. Thanks for your resourceful presentation, Shane. And I think you also enjoyed, and we really liked you that you have presented your presentation at bdNOG. Hope to see you in future. Okay, and I will move into our third presentation. Our third speaker for this session is our longtime friend of bdNOG, Yoshinobu Matsuzaki, or we simply call him Maz, from Japan, and he will be speaking on learning from failures. And he has decades of network operation experience with IIG Internet Initiative Japan ISP Backbone Network team. His area of expertise include, but not limited to, network design, network operation, network security, and DNS. He's a regular speaker at JANOG, bdNOG, and RIPE and EPNIC meetings, and as well as other workshops. I would like to request Maz to start his presentation. Maz, over to you. Can you hear me? Dhanyabad. Okay. Okay. Dhanyabad. আমার নাম মাতসুজাকি। আমি জাপানি। আজ আমি ভাষাটা সম্পর্কে কথা বলতে হবে। Okay, that's all I can speak. Let's move on. So today, I'm going to talk about failures. It's one of those things you want to avoid in daily operations, right? But as we know, there are all sorts of failures happening. Reliability is getting important, as we know. People are using the internet more and more, and it seems like COVID-19 is driving online activities. In a packet network, enough bandwidth is important to ensure quality, right? But another way, avoid congestion as much as possible. The reality is that sufficient bandwidth alone is not enough to guarantee quality. Misconfigurations and other factors can cause users to have a poor experience. Therefore, we need to take steps to make sure that we can fully utilize the capacity of our existing facilities. So risk prediction training is a well-known method in some Japanese construction, industrial, and then also medical sectors. Most of the time, this is done as a group based on the situation diagram. So first step is understanding the situation. So first, the members share the various hazard scenarios that can be imagined from the diagram to understand the situation.
Second, determining risks. The second step is to identify the hazards that need to be addressed from the shared scenarios. For example, probably we can exclude hazards such as like a falling sky, right? But then fiber cut is a hazard that we can assume. So then third step is establishing countermeasures. Then consider countermeasures planned for the possible hazards. Various measures can be considered, like including fundamental measures and temporary workaround. Then finally, setting goals. We can select a countermeasure for each hazard and implement it. So this is a routing example. An ISP assigned /24 for our customer. In that case, ISP usually set up a static route for the link to the customer on PE, right? Then the customer side set up a default route to the uplink on CPE. At this moment, the customer decided to use /28 only out of the /24. So what are the hazard scenarios here? You can say there are too many single points of failures. So even the single line or single router fails, then the customer will lose internet connectivity. Yeah, that's true. Maybe the equipment is not good enough to handle the traffic volume. And so you can discuss such kind of the scenario. Then after some of those discussion, let's say we found a risk that needed to be addressed. It's a routing loop. Here are two typical scenarios. If a packet comes to an address other than the /28 out of the /24, the packet will be looped, right? Why? The packet is sent out to the customer side because it matches the /24 on the ISP side. At the same time, the router sends the packet back to the ISP side because it matches the default route on the customer side, right? It continues until the IPTTL is exceeded. Another case is if the customer's LAN side interface is somehow down, someone unplugged the cable from there or switch down. In that case, all packets destined for the /24 will be looped between ISP and the customer, because the ISP does not know the customer side situation. So any packet that matches the /24 will be sent out to the customer side. Then the customer's router only has a default route now. So all packets that arrive will be sent back to the ISP. It continues until the IPTTL is exceeded, right? So let's say if someone is sending a 1 Mbps traffic towards the customer side that can loop among these two routers, then maybe the traffic volume is like 100 Mbps. If someone sending 1 Gbps traffic, it will be the 100 Gbps traffic and more. Then we will consider the proposed measures. Implementing dynamic routing between ISP and the customer and sending out packet from the ISP only to networks that are actually reachable by the customer is one idea. However, this would require more configurations and increase our management costs. Another idea is to set up a /24 discard route on the customer side router, CPE. For generic configuration, it is safer to prioritize internal routes. For example, by increasing the administrative distance of the discard route.
This prevents unnecessary loop and possible hazard scenarios. So it seems configuring the static route is simpler and safer, right? So we decided to use the discard route scenario here. Once again, let's make sure that the internal routes have priority over the discard route. Okay, example 2. Assume that you have to unplug a cable from a device. The cable is in port number X. In an effort from the hazard prediction, I'll make sure the LED is off before I pull them out. Sounds good, doesn't it? But the world is not that simple. Can you spot the right port for sure? The first one is an old switch. It's easy. It has a 1-to-1 match between the LED and the port. So it's simple. The second one has more aggregated port density. So it's a little confusing. But the top left is a port number 1, and the bottom left is port number 2. This was hard to understand. And in the third example, the LEDs became a triangle. Now the correspondence between the top and bottom is a little more clear, right? So it's indicating a top or downside or bottom side. The fourth example is also port number 1 on the top left. If you look carefully, you may find that the port numbers 1 and 2 are written on it. The difficulty here is that the leftmost LED is the status of the line card, and the LED on the port 1 is the second from the left. It's hard to tell. In the fifth example, the LEDs are located between the port, which is very confusing. More to the point, in this device, the port number starts at 0. So the most left port number is left at 0, not 1. In the sixth example, do you see the LED on port 21? It's on. But there is no cable in the port. This LED actually shows the status of the SFP seen in the lower right corner. The LEDs are shared exclusively between Ethernet and SFP. It's hard to tell. And there are more. In MikroTik equipment, the first port is at the bottom left, right? Not top left, it's bottom left. It's a little different from other devices. You may see, or we may see, different implementation in the future. So I can tell assumptions are the source of accidents. Knowledge is important so that you can better predict and prepare for various hazards and ensure stable network operation. Although bdNOG does not have a workshop this time, I think, workshops and tutorials are an important part of these technical education and training programs. We always need good educational materials to enhance our own knowledge and also educate new engineers. I made a lot of mistakes and learned a lot from them. So mistakes can be a very good teaching tool. We can learn a lot from mistakes of others as well.
There might be some special cases, but there are also many common failures. You can find your lesson learned from them. But then as a business, no matter how much you learn, the less mistakes you make, the better, right? So why not create a database of failures that everyone can refer to? It can be a great teaching tool for engineers. We don't need to repeat the same or similar mistakes in different or every networks. You may find that common and frequent mistakes from there. That's great, because when you work on solution of such mistakes as a community, we can improve the stability of the entire network. If there are frequent and major impact failures, well, that shouldn't occur, but yeah. But then, yeah, we can focus on that first. Whatever the case, such an analysis of failures allows us to consider countermeasures based on priority assignment and then urgency. Right. To reduce mistakes or to get a more stable network. Right. Even that can reduce your operational cost, because you don't need to deal with mistakes anymore by reducing such an effect of mistake. In some industries, such as aviation industry, accident investigation committee conduct detailed investigations and compile reports in order to prevent repeating the serious accident. The main focus of the investigation is to prevent the repeat of the accident rather than to hold you accountable for what happened, right? So key is to prevent repeating of accidents, right? Maybe bdNOG can do this as a community, as an activity, right? For example, if we as a community study a failure case and present it at a meeting, it will benefit the entire community. Such information can also be useful to new engineers, right? If you're interested, I'd happy to help. So this is a summary. To have a reliable network, we need to continuously improve our operation, right? There are new technologies, new services, right? And probably new attacks. So we need to improve our operations. The use of failure cases allow us for more effective risk analysis and countermeasures. So as a bdNOG community, I believe the following are worth to consider. Correcting the failure and the mistake cases as a community, and then we can analysis or study them, and then produce some report to prevent further mistakes on the accident. That's all. Any questions? Maz, we haven't received any question. Yeah, not yet. And so I think we are not going to receive any question. Thank you so much for your resourceful, excellent presentation. And thank you so much for presenting at bdNOG. Thank you very much. Okay. আমাদের চতুর্থ স্পিকার, যাকে অ্যাকচুয়ালি আমার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, উনি নক কমিউনিটির একজন পরিচিত মুখ, মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল ভাই। সংক্ষেপে যদি বলি, আওয়াল ভাই একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এবং উনি ট্রেনার হিসেবে কাজ করছেন এনএসআরসির সাথে। আওয়াল ভাই মোজিলা ফাউন্ডেশনের ওপেন ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন ফেলো।
আওয়াল ভাই আজকে কথা বলবে আরপিকেআই নিয়ে এবং তার টপিক আরপিকেআই ইনভ্যালিডস আর নট গন ইয়েট। কাইন্ডলি আপনার প্রেজেন্টেশন শুরু করুন। আওয়াল ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ শালা আপু শুনতে পাচ্ছি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই সেশনে জয়েন করার জন্য। আমি মূলত আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, যে বিষয় নিয়ে আমি আসলে অনেকদিন ধরে কাজ করছি, সেটা হচ্ছে আরপিকেআই ডিপ্লয়মেন্ট। বাংলাদেশে বেশ বেশ ইমপ্রুভমেন্ট আছে, বাট স্টিল আমার চোখে কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে সবার সামনে শেয়ার করলে হয়তো অবস্থার আরো কিছু উন্নতি হবে। প্রেজেন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমে বা ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা আছে, অর্থাৎ রাউটিং লেভেলের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেখানে যাতে করে হাইজিন আরো ভালো করে মেনটেন হয় এবং ইনভ্যালিড রাউটস গুলা যাতে সেখান থেকে আস্তে আস্তে একেবারেই চলে যায়, এটাই হলো এক্সপেকটেশন। তো কিছু এক্সাম্পল আছে এখানে, হয়তো আপনাদের কারো প্রিফিক্স সেখানে দেখানো আছে, এটা মূলত সবাইকে অ্যাওয়্যার করার জন্য। তো আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না এখানে যদি কারো প্রিফিক্স বা স্ক্রিনশটে যদি আপনার কোনো নেটওয়ার্কের ট্রেস থেকে থাকে, তো এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথমে শুরু করি যে বাংলাদেশে যেসব রাউটিং ইনসিডেন্ট ঘটে তার একটা পিকচার এখানে আছে, যেটা মূলত নেওয়া আছে manners.org এর অবজারভেটরি নামে যে একটা টুল আছে সেখান থেকে নেয়া। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় ওভার 1 ইয়ার বা তারও বেশি সময় ধরে একটা রাউটিং ইনসিডেন্টের একটা গ্রাফ, যেখানে মূলত দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের রাউটিং ইনসিডেন্ট কিন্তু আসলে এখনো এক্সিস্ট করে, অর্থাৎ একেবারেই কমেনি বা ইররেগুলার প্যাটার্নে এটা আছে, কখনো কমছে কখনো বাড়ছে, অর্থাৎ কনসিস্টেন্টলি রিডিউসড হচ্ছে না। তো এটা আসলে আমাদের এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার, যে আগে থেকে আমাদের নলেজ অনেক বেড়েছে, আমাদের মানুষের ক্যাপাসিটি বা টেকনিক্যাল কমিউনিটির ক্যাপাসিটি অনেক বেড়েছে, কিন্তু রাউটিং ইনসিডেন্ট কিন্তু কমছে না। তো এখানে এর সাথে রিলেটেড একটা অ্যানালাইসিস যদি দেখি, যে বাংলাদেশে এরকম একটা উইন্ডো গত বছরের জুলাই থেকে এবছরের অগস্ট পর্যন্ত যদি একটা উইন্ডো দেখি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন আইএসপি এবং নেটওয়ার্ক অপারেটরসরা যেসব বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্ট করেন, সেখানে তাদের প্রিফিক্স গুলোর আরপিকেআই স্ট্যাটাস, অর্থাৎ সেই প্রিফিক্স গুলোর রোয়া কি ক্রিয়েট করা আছে কিনা। তো এর ভিত্তিতে যেটা হয় যে অবজারভেটরি একটা পার্সেন্টেজ তৈরি করে, যে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেখানে লেস দেন 30% ভ্যালিড প্রিফিক্স ছিল আরপিকেআই ভ্যালিড বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্টস, সেগুলো কিন্তু বেশ ইনক্রিজ করেছে এবং মোর দেন 80% এই মুহূর্তে আছে। সেই সাথে একই সাথে যেটা ঘটেছে যে আননোন, অর্থাৎ যাদের রোয়া ছিল না, তারা রোয়া ক্রিয়েট করার কারণে আননোন প্রিফিক্সের পরিমাণ কমে গেছে। কিন্তু আপনি যদি একদম নিচের লাইনটা দেখেন, যে এই লাইনটা, এই যে পার্পল কালারের এই লাইনটা যদি খেয়াল করেন, এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড রাউট। এখন ইনভ্যালিড রাউট কি, এটা আমি আরেকটু পরে আসছি। তো ইনভ্যালিড রাউট গুলো কিন্তু কমেনি, এবং রাউটিং ইনসিডেন্টের পেছনে কিন্তু ইনভ্যালিড রাউটস এরও অনেক কন্ট্রিবিউশন থাকে। তো এখানে যদি দেখেন যে আজকে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের 1%-এর মতো ইনভ্যালিড বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, অর্থাৎ যেটা ইন্টারনেট টেবিলে থাকার কথা না কিন্তু তাও আছে, এবং এটা বাংলাদেশের অপারেটরদের মাধ্যমে অরিজিনেট হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে 1% বলতে প্রায় 50টা বা এরকম একটা নাম্বার, যদি আমরা বলি যে এরকম একটা নাম্বার। তো অ্যাকচুয়ালি এইসব কেসে কি ঘটে, তো একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে রাউট হাইজ্যাক, যেটা আমরা প্রায় সময় বলে থাকি যে প্রিফিক্স অন্য একজন অ্যানাউন্স করছে। আমাকে অনেকে বিভিন্ন সময় আমার সাথে কনভারসেশনে বলেছেন যে তাদের প্রিফিক্স অন্য কেউ অ্যানাউন্স করছে। তো এই এক্সাম্পলে যদি দেখেন যে প্রিফিক্স আসলে কিভাবে হাইজ্যাকড হয়, তো এস একেবারে নিচে যে এসটা আছে, এস 65500, সে হয়তো একটা আইপি অ্যাড্রেসের ওনার, বা সে ওই আইপির অথেন্টিক মালিকানা আছে তার, যেমন 192.168.0.0/24 ফর এক্সাম্পল। এই প্রিফিক্সটা এই এস এর অথেন্টিক প্রিফিক্স, বা সে এটার ওনার। সে এটা যখন বিজিপি টেবিলে অ্যানাউন্স করে, তখন এটা তার আপস্ট্রিম হয়ে গ্লোবাল ইন্টারনেটে আসলে অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল এই ক্ষেত্রে একটা এস 64805 এই প্রিফিক্সটা রিসিভ করলো, তার মানে এখান থেকে যদি কোনো ট্রাফিক এই ডেস্টিনেশন আসে, তাহলে সে ইউজুয়ালি এই ধরনের কোনো একটা পাথ ফলো করে আসবে। কিন্তু যদি খেয়াল করেন যে
আরেকটা এস, যে এসটা ইন্টেনশনালি অর আনইনটেনশনালি এই এই প্রিফিক্সটাই সে অরিজিনেট করলো। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এই এসটাকে বলবো যে প্রিফিক্স হাইজ্যাকার, কারণ সে তার অথেন্টিক একটা প্রিফিক্স না ব্যবহার করে অন্য একজনের একটা প্রিফিক্স সে ভুলক্রমে হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক সে ইন্টারনেটে অ্যানাউন্স করলো, এবং এটা ইন্টারনেটে প্রপাগেট হয়ে এক পর্যায়ে এই এস এর কাছে আসলো 64805 নেটওয়ার্ক থেকে শর্টেস্ট পাথ হিসেবে আসলে ট্রাফিক গুলো ডাইভার্টেড হয়ে চলে গেল এই অ্যাটাকার এএস এর কাছে। এতে কি হবে, এতে আসলে এই অথেন্টিক এএস যে বা ওনার যে তার ট্রাফিকটা কিন্তু আসলে হাইজ্যাক হয়ে গেল অন্য কারো কাছে। তো এটা একটা এক্সাম্পল, এরকম রাউটিং ইনসিডেন্ট আছে যেসব ইনসিডেন্ট গুলো রিয়েলি ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন নেটওয়ার্কে। তো ওভার দ্য ইয়ার্স এই ইনসিডেন্টের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। তো ইভেন কয়েক সপ্তাহ আগেও খুব বড় ধরনের রাউটিং ইনসিডেন্ট ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ান একটা নেটওয়ার্কে। তো এর সলিউশনটা কি আসলে? তো এর একটা সলিউশন হতে পারে আরপিকেআই বা রিসোর্স পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এটা মূলত দুইটা অ্যাক্টিভিটির একটা কম্বিনেশন। বাম পাশে যদি খেয়াল করেন, একটা কাজ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক নেটওয়ার্ক অপারেটরকে তার নিজের যে আইপি অ্যাড্রেস সে এপিনিকের কাছ থেকে পেয়েছে অথবা তার আপস্ট্রিমের কাছ থেকে পেয়েছে, এই প্রিফিক্সটাকে তাকে আসলে রাউট অরিজিন অথরাইজেশন বা রোয়া ক্রিয়েট করতে হবে এই প্রিফিক্সের জন্য। রোয়া আসলে কি? রোয়া আসলে তার প্রিফিক্স এবং এএস নাম্বার এই দুইটা প্যারামিটারকে একটা সিগনেচারের মাধ্যমে একটা সিগনেচারের মাধ্যমে অথরাইজ করা যে এই প্রিফিক্সের অ্যাকচুয়াল ওনার বা অ্যাকচুয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার মতো ওনারশিপ আছে হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট এএস এ। তার মানে রিসোর্সকে একটা সিগনেচার দিয়ে প্রুফ করা যে এটা আমার রিসোর্স। আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, তাহলে সবাই যদি এই সিগনেচারটা তৈরি করে এবং প্রত্যেককে যদি তার রিসোর্সের মালিকানা নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে ইন্টারনেটে ইনভ্যালিড রাউটসও থাকবে এবং ভ্যালিড রাউট উইথ সিগনেচারও থাকবে। তাহলে সেকেন্ড যে টাস্ক, যেটা রাইট সাইডে আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ওই সিগনেচারকে ম্যাচ করে এই প্রিফিক্সের স্ট্যাটাসটা জাস্টিফাই করা এবং ইনভ্যালিড হলে তাকে ড্রপ করে দেওয়া, যেটাকে আমরা বলি রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন বা আরওভি। সো এক্ষেত্রে কি ঘটে দেখেন, একেবারে ডান পাশে আছে একটা বিজিপি রাউটার, ফর এক্সাম্পল আপনার বা আমার কোম্পানির বিজিপি রাউটার, গেটওয়ে রাউটার, যেখান থেকে আমি ইন্টারনেটের বা পিআর গুলা থেকে আমি অনেক রাউট রিসিভ করছি। দেন আমি এই রাউটটাকে আমার রাউটিং টেবিলে অ্যাকসেপ্ট করার আগে আমি আমার ভ্যালিডেটরের কাছে, অর্থাৎ যে সার্ভারটা মূলত এই রোয়া গুলোকে কালেক্ট করলো, বিভিন্ন নেটওয়ার্কের রোয়া বা সিগনেচারকে কালেক্ট করলো, দেন ওইগুলাকে আমার রাউটার ম্যাচ করে যদি তার নেইবরের কাছ থেকে এমন কোনো প্রিফিক্স পায় যে প্রিফিক্সটা এই সিগনেচারের সাথে ম্যাচ করছে না, তাহলে সে ওটাকে ইনভ্যালিড বলবে, এবং আমি যদি কনফিগার করি যে এই ইনভ্যালিড গুলো এখানে ড্রপ হবে, তাহলে সে আসলে ড্রপ করবে। তো এভাবে আমরা দুইটা কাজের কম্বিনেশনের মাধ্যমে আরপিকেআই ব্যবহার করে ইন্টারনেট থেকে আসলে ইনভ্যালিডকে আইসোলেট করতে পারি। এটা আমাদের দেশের নেটওয়ার্কের জন্য আসলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন সব দেশেই আছে, তারপর আমাদের দেশে অনেক রাউটিং ইনসিডেন্ট ঘটছে, যে ইনসিডেন্ট গুলো যদি কখনো রাউট হাইজ্যাকের জন্য হয়ে থাকে সেগুলো এভাবে রিডিউস করা সম্ভব। তাহলে আসলে কোশ্চেনটা দাঁড়াচ্ছে যে একটা আরপিকেআই ইনভ্যালিড যে মার্ক হচ্ছে একটা রাউটে, এটা কিভাবে ঘটে? এটা ঘটে এভাবে যে আমি বললাম যে দুইটা স্টেপে বিষয়টা হয়। একটা হচ্ছে আরওএ বা রোয়া ক্রিয়েট করার বিষয়। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখেন, রোয়াটা আসলে কি? রোয়াটা আসলে তিনটা বিষয়ের কম্বিনেশন। একটা হচ্ছে আমি কোন প্রিফিক্সের জন্য মালিকানা বা আমার অথেন্টিসিটি আমি এনশিওর করতে চাই। যেমন এক্ষেত্রে আমার নিজের প্রিফিক্স ধরে নিচ্ছি 192.168.0.0/22, আর আমার এএস 65500, এবং আমি চাই আমার বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্ট 22 এবং 23 এই দুই ধরনের সাবনেটের জন্যই আমি শুধুমাত্র রোয়া ক্রিয়েট করব, কারণ আমি এর বাইরে আর কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট করব না। তাহলে আমি ম্যাক্স লেন্থ, মানে আমার সাবনেটের ম্যাক্সিমাম লেন্থ কত হতে পারে সেটা আমি /23 বসালাম। এখন আমি এইটা দিয়ে একটা রোয়া ক্রিয়েট করার মানে হচ্ছে এই সাবনেটটা 192.168.0.0/22 থেকে শুরু করে /23 যে এই কম্বিনেশনে যে কয়টা সাবনেট হয় সবগুলো এই পার্টিকুলার এএস দিয়ে অরিজিনেট করার জন্য অথরাইজ করলাম আমি। তাহলে ডান পাশে যদি খেয়াল করেন যে আমি বিজিপিতে আসলে 22 থেকে 24 বিভিন্ন কম্বিনেশনে কিন্তু আমি আমার নেটওয়ার্ক অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারতাম, কিন্তু
আরপিকেআই কিন্তু সেক্ষেত্রে রোয়া কাভার করছে শুধুমাত্র 22 এবং 23 সাবনেটের কম্বিনেশন গুলাকে, কিন্তু 24 দিয়ে যেসব সাবনেট গুলো আছে এগুলোকে কিন্তু আমার এই রোয়াটা কাভার করছে না। তার মানে কি দাঁড়ালো, যে 24 দেওয়া সাবনেট গুলো আসলে আরপিকেআই এর ভাষায় ইনভ্যালিড হয়ে গেল। এখন যদি আমি আমার বিজিপি রাউটার থেকে আমি 192.168.0.0/24 এই সাবনেটটা অ্যানাউন্স করি বিজিপিতে, আমার আপস্ট্রিম বা আমার ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমে এই প্রিফিক্সটা একটা আরপিকেআই ইনভ্যালিড আকারে প্রপাগেট করার চেষ্টা করছে। এই প্রিফিক্সটার অরিজিনাল ওনার আমি হলেও ম্যাক্স লেন্থের কারণে, ম্যাক্স লেন্থ যেটা লাস্টে বললাম সেটার কারণে এটা ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে আসলে। আর এর সেকেন্ড স্টেপে যেটা ঘটছে যে এটাকে ইনভ্যালিড মার্ক করা, তার মানে আমি যেটা বলছিলাম রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন। তো এই ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে, যেমন সবার নিচে দেখেন আমি বলছি যে ভ্যালিডেটেড রোয়া পেলোড বা ভিআরপি। ভিআরপি আসলে হচ্ছে ওই যে সকল রোয়া গুলোর ডেটাবেস, যে আমি একটা একটা করে ভিআরপি আমার লোকাল একটা সার্ভারে বা ভ্যালিডেটর সার্ভারে আমি সবগুলো ডেটাবেস থেকে আমি রোয়াগুলোকে কালেক্ট করে নিয়ে আসলাম, অর্থাৎ পৃথিবীর সব রাউটের যে রোয়াগুলো আছে সেগুলো আমার লোকাল একটা ডেটাবেসের রিপোজিটরিতে জমা হলো। এবং আমি আমার রাউটারকে বললাম যে যখনই আমার কাছে কোনো বিজিপি অ্যানাউন্সমেন্ট আমার নেইবার আমার দিকে পাঠাবে, তো এটা রিসিভ করার আগে আমি যেন এটা আমার ওই লোকাল ডেটাবেসে চেক করে দেখি যে ওর জন্য ভ্যালিড রো আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে যেন আমি এটাকে ইনভ্যালিড মার্ক করি, এবং আমি কি অ্যাকশন নিব ইনভ্যালিড মার্ক করে সেটাও আমি বলে দিব। তাহলে এই ক্ষেত্রে এক্সাম্পলটা দেখেন, আমি রোয়া ক্রিয়েট করেছি 192.168.0.0/22 এর জন্য এবং এস নাম্বার আছে 65500 এবং ম্যাক্স লেন্থ 23। এই রোয়াটা কিন্তু এই কোম্পানির এই ভ্যালিডেটর সার্ভারে আছে, অলরেডি চলে এসছে। তাহলে এইবার কোন একটা নেইবার যদি তাকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট পাঠায় 192.168.0.0/24, এস নাম্বার ঠিক থাকলেও কিন্তু তার ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড। সো আমার রাউটার কিন্তু আমার এই রাউটারটা এটাকে মার্ক করবে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড হিসেবে। আরেকটা নেইবারের এক্সাম্পল যদি দেখি যে এর ম্যাক্স লেন্থ কিন্তু ঠিক আছে /23, কিন্তু এস নাম্বারটা কিন্তু যে এস দিয়ে রোয়া ক্রিয়েট করেছে সেটা না, তাহলে এটাকে আমরা বলছি অরিজিন ইনভ্যালিড। কারণ যে এস এটা অরিজিনেট করলো তার অথরিটি নাই এটা অরিজিনেট করার। আর তৃতীয় এক্সাম্পলে যদি দেখি যে আমার ম্যাক্স লেন্থও ইনভ্যালিড এবং এস নাম্বারও ইনভ্যালিড, তাহলে ম্যাক্স লেন্থ প্লাস অরিজিন ইনভ্যালিড। সো এই তিন ভাবে আসলে আমি মার্ক করতে পারি যে একটা প্রিফিক্স কি ইনভ্যালিড কিনা। তো কিছু এক্সাম্পল দেখেন রিয়েল লাইফে আসলে। তো এখানে আমি কিছু আমার বিভিন্ন সময় অ্যানালাইসিসের সময় আমি কিছু ক্যাপচার নিয়েছি, যেমন ধরেন আমি বিজিপি মন এর যে হুইজ ডেটাবেস আছে সেখানে একটা পার্টিকুলার প্রিফিক্স /24 তার একটা এস দিয়ে যদি আমি লুক আপ করি, দেখাচ্ছে যে ইনভ্যালিড প্রিফিক্স লেন্থ, যার কারণে এই প্রিফিক্সটা আসলে ইনভ্যালিড। সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স লেন্থের কারণে ইনভ্যালিড। এর রোয়া আছে কিন্তু এই সাবনেট সাইজের জন্য নাই। আর সেকেন্ড এক্সাম্পলে যদি দেখি আমরা যে আরেকটা সাবনেট, সেটার ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে ইনভ্যালিড অরিজিন এএসএন, কারণ যে এএসএন দিয়ে এটা রোয়া ক্রিয়েট করা আছে আমি সেই এএসএন এর সাথে এটা ম্যাচ পাচ্ছি না। আর তৃতীয় এক্সাম্পল যদি দেখি দুইটাই আসলে ভুল, সেক্ষেত্রে ও আমাকে দেখাচ্ছে ইনভ্যালিড অরিজিন প্লাস ইনভ্যালিড প্রিফিক্স লেন্থ, দুইটাই এরর হিসেবে দেখাচ্ছে। আরো কিছু রিয়েল এক্সাম্পল দেখেন, যদিও এগুলো সবাই মোটামুটি ফিক্স করে ফেলেছেন, তো এটা কিন্তু রিয়েল টাইম এক্সাম্পল না, এটা বিভিন্ন সময় কাজ করতে যে প্রবলেমগুলো আমি পেয়েছি এবং তাদেরকে আমরা হেল্পও করেছি আমি যে প্রবলেমগুলো সলভ করি। যেমন ধরেন এখানে বাম পাশের এক্সাম্পলে দেখেন দুইটা প্রিফিক্সের রেড কি সাইন আছে, এর মানে হচ্ছে ইনভ্যালিড প্রিফিক্স। তার মানে মেবি যে এস থেকে এটা করার কথা সে এস থেকে আসলে করা হয়নি, নিচের প্রিফিক্স গুলো আসলে কোনো রোয়া ক্রিয়েট করা নাই। তো এক্সাম্পলটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে সাডেনলি দুইটা প্রিফিক্স ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে। তো এটা ইনভ্যালিড এএসএন এই মাঝখানে এবং শেষে দুইটা ডান পাশে দুইটা এক্সাম্পলই কিন্তু মিন করে যে একই প্রিফিক্স দুইটা এস থেকে অরিজিনেট হয়েছে, একটা ভ্যালিড একটা ইনভ্যালিড। তো এক্ষেত্রেও সেম। তো এরকম এগুলো হচ্ছে ইনভ্যালিড অরিজিন, কিভাবে একটা প্রিফিক্সকে আমরা দেখতে পাই ইনভ্যালিড অরিজিন অবস্থায়, সেরকম কিছু এক্সাম্পল। প্রিফিক্স লেন্থ ইনভ্যালিড এরকম যদি দেখি, এটা একটা ভালো এক্সাম্পল দেখেন যে ডান পাশে যদি খেয়াল করেন যে দুইটা প্রিফিক্স আছে /22, একটা এস এর যার এস নাম্বারটাও দেয়া আছে, উনি যে এই রোয়াটা ক্রিয়েট করেছেন সেটা তার ম্যাক্স লেন্থ হচ্ছে /22, কিন্তু উনি যে বিজেপি টেবিলে যে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছেন সেটা হচ্ছে 22ও করেছেন এবং সাবসিকুয়েন্টলি 24 সাবনেট গুলোও অ্যানাউন্স করেছেন। ফলে
যে কোনো ভ্যালিডেটর এটাকে আসলে ইনভ্যালিড হিসেবে মার্ক করবে ম্যাক্স লেন্থের জন্য, কিন্তু /22 কে কিন্তু সে আবার ভ্যালিড হিসেবেই মার্ক করছে, কারণ রোয়াটা 22 এর জন্যই করা আছে। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দেখেন যে জাস্ট একটা ম্যাক্স লেন্থের ভুলের কারণে কত প্রিফিক্স ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে। সবার ডান পাশে যদি খেয়াল করেন একটা IPv6 প্রিফিক্স যাকে /32 দিয়ে রোয়াটা ক্রিয়েট করেছে, কিন্তু 48 বা 48 আকারে অ্যানাউন্স করা হয়েছে, সবগুলো ইনভ্যালিড হয়ে গেছে। যদিও এই প্রিফিক্সের অরিজিনাল ওনারই কিন্তু এটা অ্যানাউন্স করছেন, কিন্তু রোয়াটা ঠিকভাবে কনফিগার না করার কারণে এটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশের রাউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারে এই ইনভ্যালিড গুলো কেন এক্সিস্ট করে, এর কারণ যেগুলো আমি এতক্ষণ এক্সপ্লেন করলাম সেগুলোই আসলে কমন, সবার জন্যই কমন। একটা হলো সবচেয়ে বেশি আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইনকারেক্ট রোয়া। কারণ হচ্ছে তারা হয়তো আজকে কনফিগার করলেন, রোয়া কনফিগার করলেন ঠিক মতোই এবং বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্টও ঠিক আছে, হঠাৎ করে দেখা গেলো তারই কোনো কলিগ একটা বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্ট করে ফেললো রোয়া চেক না করেই। এখন রোয়া চেক না করে একটা সাবনেট বিজেপিতে একটা সাবনেট যদি অ্যানাউন্স করা হয়, তাহলে মেবি ম্যাক্স লেন্থ হয়তো বা ওইটা কাভার করেনি, এমন একটা ম্যাক্স লেন্থ ওখানে গেল এবং ম্যাক্স লেন্থের কারণে আসলে ইনভ্যালিড হয়ে গেল। তো এটার মূল কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস। কারণ হচ্ছে আমরা তো সাধারণত এগুলো চেক করি না যে আমি কি রোয়াকে আমি ঠিকভাবে কনফিগার করেছিলাম কিনা, এবং বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্টটা কি আমার এর আগে তো আসলে আরপিকেআই রোয়া কনসেপ্টটা ছিল না, ফলে আমাদের কাছে এই হ্যাবিটটা নেই যে আমরা সবসময় আমার বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্টকে আমার রোয়ার সাথে কম্পেয়ার করে তারপরে অ্যানাউন্স করব বা বুঝে শুনে অ্যানাউন্স করব। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি ভুল করে অ্যানাউন্স করলাম, কিন্তু আসলে ইন্টারনেট থেকে এটাকে কি করে ফিল্টার আউট করা যায়। তাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা যাদের পালন করার কথা, যেমন আমাদের ট্রানজিট প্রোভাইডার এবং আইএক্স গুলা বা নিক্স গুলাকে, যে তারা যে যদি চায় যে আমি ফিল্টার করে শুধুমাত্র ভ্যালিড প্রিফিক্স গুলো এবং আমি ইনভ্যালিড আপাতত বলি যে আমি ইনভ্যালিড গুলোকে ড্রপ করে তারপরে আমি অ্যানাউন্স করব, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ইন্টারনেটের দিকে অথবা ইন্টারনেট থেকে বাংলাদেশের দিকে যেসব প্রিফিক্স গুলো যাতায়াত করে, এই প্রিফিক্স গুলোকে কিন্তু আমরা ফিল্টার করে আমরা বাংলাদেশের রাউটিং ইকোসিস্টেমকে, রাউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে কিন্তু ইনভ্যালিড ফ্রি করতে একটা বড় রোল প্লে করতে পারি। তো আমি এখানে সাজেস্ট করছি যে কি আসলে আমাদের করা যেতে পারে। একটা হতে পারে যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন যারা আইপি অ্যাড্রেসের ওনার, যাদের অ্যাটলিস্ট বিজিপি অ্যানাউন্স করার মতো প্রিফিক্স আছে, তারা তাদের এস নাম্বার দিয়ে এবং তাদের ম্যাক্স লেন্থ বুঝে তারা যেন তাদের রোয়াগুলো এনশিওর করেন। এটা করলে যেটা হবে যে আপনার প্রিফিক্স অন্য কেউ হাইজ্যাক করতে গেলে ভ্যালিডেটর সার্ভার যদি ইন প্লেসে থাকে, তাহলে সেই ভ্যালিডেটর সার্ভার কিন্তু ওইটাকে ইনভ্যালিড হিসেবে মার্ক করবে এবং আপনার প্রিফিক্সটাই কিন্তু ভ্যালিড হিসেবে ইন্টারনেটে বিচরণ করবে। সেকেন্ড যে অপশনটা আমি বলছি যে আপনি যখন কোনো কিছু অ্যানাউন্স করছেন, রোয়া ক্রিয়েট করা থাকলেই যে আপনার ইন্টারনেট সুপার সিকিউর বা আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট সিকিউর হয়ে যাচ্ছে বা দায়িত্বটা অন্য কারোর উপরে পড়ছে, বিষয়টা তা না। তো আপনাকে আরো যে অন্যান্য প্র্যাকটিসগুলো আপনি করে আসছেন সেগুলোই কন্টিনিউ করবেন। যেমন আপনি অ্যানাউন্স করার আগে ফিল্টার বসাবেন বিজিপিতে, আউটবাউন্ড ফিল্টার, যাতে করে আপনার কাছ থেকে ভুলবশত কোনো ভুল প্রিফিক্স বা ইনভ্যালিড প্রিফিক্স অ্যানাউন্স না হয় বা অরিজিনেট না হয়। আর শেষে যেটা বললাম যে আমাদের ইকোসিস্টেমের যারা বর্ডারে আছেন, যেমন আইআইজি অথবা ট্রানজিট নেটওয়ার্ক অথবা নিক্স, এনারা যেন আরপিকেআই ভ্যালিডেশনটা অন করেন। কারণ সবাই রোয়া ক্রিয়েট করার পরে কিন্তু আসলে ভ্যালিডেটর যদি না বসাই বা ভ্যালিডেশন যদি না করি, তাহলে রোয়া অবস্থায় ভ্যালিড প্রিফিক্সও ইন্টারনেটে থাকবে, আবার ইনভ্যালিড প্রিফিক্স ইন্টারনেটে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ফিল্টার আউট করছি। তার মানে ভ্যালিডেশনটা খুব জরুরি। তো এখানে আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি যে আমাদের রোল প্লেটা কিভাবে হতে পারে। যেমন বাম পাশের এক্সাম্পলটা আসলে নিক্সের জন্য। আমাদের অনেকগুলো ভালো ভালো আইএক্স আছে, বিডি আইএক্স আছে, বা আমরা আইএক্স বিটিসিএল নিক্স শুরু করেছে, সামিট আছে, নভো আছে। তো সবারই উচিত যে তাদের ভ্যালিডেটর সেট করা, রাউট সার্ভার যে তাদের আছে সেটার সাথে ভ্যালিডেটর যদি তারা কম্বাইন করতে পারে, তাহলে যেটা হবে যে, উদাহরণ দেই যে বাম পাশে একটা এস আছে 65500, এই এসটা হয়তো ভুল করে একটা ইনভ্যালিড প্রিফিক্স অ্যানাউন্স করে দিল, এটা তার রাউট সার্ভারে যদি মার্ক হয় যে ইনভ্যালিড এবং এখানে যদি ড্রপ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ওই রাউট সার্ভার অন্য যত নিক্স মেম্বার এখানে আছে তাদের কাছে কিন্তু শুধু ভ্যালিডটাই পাঠাবে, ইনভ্যালিডটা আসলে যাবে না, বিকজ ওখানে ফিল্টার হয়ে গেছে। এবং আমাদের বিসিসি, আমি যেখানে কাজ করি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারে, সেখানে কিন্তু আসলে এরকম ইনসিডেন্ট ঘটেছে যে আমাদের প্রিফিক্সটা অন্য একটা অপারেটর তারা কিন্তু বিডিআইএক্স এ অ্যানাউন্স করেছে লেস স্পেসিফিক প্রিফিক্স এবং বিডিআইএক্স কিন্তু এটা ফিল্টার করে নাই। এটাই কিন্তু খুব আশ্চর্যের একটা ব্যাপার।
মানে এরকম শুধু বিডিএক্স আমি বলছি না, আসলে এখানে সব আইএক্স এরই একই অবস্থা, যে তারা যদি একটু কষ্ট করে ভ্যালিডেটর বসায় তাহলে প্রত্যেক মেম্বারের জন্যই উপকার হয়, এটা শুধু বিসিসি বলে না। আর ডান পাশে যদি দেখি যে ট্রানজিট প্রোভাইডার নেটওয়ার্কটা এখানে যেটা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে তাদের যত আইএসপি মেম্বার্স আছে তাদের কাছ থেকেও যাতে ইনভ্যালিডটা না আসে, অথবা ইন্টারনেট থেকে যে প্রিফিক্স গুলো তারা রিসিভ করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ফুল রাউটিং টেবিল নেয়, সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ইনভ্যালিড গুলোকে ফিল্টার আউট করে তারপরে তাদের নেটওয়ার্ক অপারেটরদেরকে দিতে পারেন। এবং এইটা ইনভ্যালিডটাকে ফিল্টার করতে যে খুব কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার আছে এরকমও কিছু না, আবার এটা ব্লক করলে যে কারো কোনো ক্ষতি হবে তাও কিন্তু না। তার মানে কি এটা আসলে সবার জন্য উপকার, এবং ট্রানজিট প্রোভাইডারদের এটা উচিত যে তাদের নিজেদের নেটওয়ার্কের জন্য এটা সিকিউর করা আর কি। তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা কম্পারিজন মানে তৈরি করার চেষ্টা করেছি, এটাই আমার লাস্ট স্লাইড, যেখানে আমি বলছি যে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম বা রাউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমি এই ক্লাউডের মাধ্যমে বলি, এখানে মূল রোল প্লেটা করতে হবে আসলে ট্রানজিট প্রোভাইডার এবং নিক্সকে তাদের কাস্টমার যে বা মেম্বার যেসব আইএসপি আছে তাদের নেটওয়ার্কে যাতে ইনভ্যালিড না আসতে পারে, অথবা তাদের নেটওয়ার্ক থেকে যাতে ইনভ্যালিড বাইরে না যেতে পারে। তাহলে ডান পাশেরটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড সিনারিও, যেখানে আসলে সবাই আমাদের এই ইন্টারনেট রাউটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউট করছে, এরকম একটা এক্সপেক্টেড নেটওয়ার্কই আমরা চাই বাংলাদেশের জন্য। হ্যাঁ, এইটার কারণে যে সব ইনসিডেন্ট চলে যাবে বিষয়টা তা না, কিন্তু অনেকাংশে কমবে, এবং আমরা আসলে ইন্টারনেটে হাইজিন মেনটেন করার যে কমিটমেন্ট আমাদের আছে তার ভিত্তিতেই মূলত আমাদের এই রোলটা প্লে করা উচিত। এবং আমি খুব মানে প্রাউড যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে আমরা কিন্তু রাউট ভ্যালিডেশন করি, এবং অনেক আইএসপি আছেন যারা বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন যে তারা অ্যাক্সেস করতে পারছেন না, এবং তাদের যে প্রবলেমগুলো ছিল আমরা কিন্তু সেটা ফিক্স করতে অনেক হেল্প করেছি। তো এই ছিল আমার প্রেজেন্টেশন। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি আশা করি যে কোশ্চেনগুলো আমি নিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ শালাপু। ধন্যবাদ আওয়াল ভাই আপনার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা অলরেডি কিছু কোশ্চেন পেয়েছি, এর মধ্যে প্রথম কোশ্চেনটি আমি বলছি, এটা আমরা রিসিভ করেছি মোহাম্মদ তৌরিদ ভাইয়ের কাছ থেকে। উনি লিখেছেন, ইজ রোয়া ভ্যালিডেটর a different server or it is built in application in a router? If it is a different server, how do they communicate between themselves? আসসালামু আলাইকুম স্যার, এটা খুবই ভালো কোশ্চেন ছিল, এবং রিয়েলি খুবই হেল্পফুল হবে অন্যদের জন্য। সো আমি একটু এইখান থেকে এক্সপ্লেইন করি জিনিসটা। সো এইখানে স্যার আসলে ডান পাশে যে পিকচারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আচ্ছা আরেকটু বলে রাখি, তৌরিদ স্যার আসলে আমার বিডি রেনের আমার সিটিও স্যার ছিলেন, এবং উনি মূলত বিডি রেনকে আজকের এই রকম একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন বা পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তো স্যার আমি জানি স্যার খুব ইন্টারেস্টেড এই ব্যাপারটা নিয়ে। তো এক্ষেত্রে যেটা ঘটে স্যার, আসলে ডান পাশে আমাদের যে রাউটারটা আছে এইটার পাশাপাশি আমাকে আরেকটা খুব কম স্পেসিফিকেশনের একটা সার্ভার কনফিগার করতে হবে। তো বিভিন্ন রকমের ওপেন সোর্স ভ্যালিডেটর আছে। তো আমরা এখানে যেটা করছি, আমরা দুইটা করেছি, দুইটা ডিফারেন্ট সবচেয়ে পপুলার আছে রাউটিনেটর, যেটা করতে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না, হার্ডলি 2 থেকে 4 জিবি র্যাম এবং মোটামুটি 10 জিবির মতো যদি আপনার মেমোরি থাকে, তাহলেই আপনি ওএস চালিয়ে তার উপরে ভ্যালিডেটরটা কনফিগার করে আপনি সবগুলো ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর থেকে সিগনেচারগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এবং এইটার সাথে রাউটারের মধ্যে একটা সেশন ক্রিয়েট করতে হবে, যেটা কনফিগার করে দিতে হয়। তো রাউটার যেটা করে যে একটা সার্টেন ইন্টারভাল পর পর, এটা কাস্টমাইজেবল, এই ইন্টারভালটা সার্টেন ইন্টারভাল পর পর আরটিআর প্রোটোকল ব্যবহার করে ভ্যালিডেটরের কাছ থেকে তার এই রিকোয়ার্ড যে রোয়া সেটা সে জিজ্ঞেস করে বা নিয়ে নেয়। তো এভাবে করে আসলে রিপোজিটরিতে মূলত ভিআরপি গুলো থাকে বা রোয়া গুলো থাকে, আর রাউটার তার নেইবরের কাছ থেকে যে অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো পায় সেই অ্যানাউন্সমেন্ট গুলোকে সবসময় এই ভ্যালিডেটরের কাছ থেকে ভ্যালিডেট করিয়ে নেয়। তো এর জন্য আসলে খুব বেশি কোনো রিসোর্স লাগে না। তো বাট এটা একটা সেপারেট ইনস্ট্যান্স, কিন্তু রাউটারেও কনফিগার করা লাগবে, ভ্যালিডেটরেও কনফিগার করা লাগবে এই সেশনটাকে আপ করার জন্য। আর ভ্যালিডেটরটার আরেকটা কমিউনিকেশন চলতে থাকবে হলো ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর গুলোর সাথে, যেটা আরসিং বা আরআরডিপির মাধ্যমে হয়। আর এই কমিউনিকেশনটা আরটিআর, রাউটার টু আরপিকেআই প্রোটোকল, এটার মাধ্যমে হয়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। জি, আমরা আরেকটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, না হ্যাঁ সুব্রত, আমরা আরেকটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, এই মাত্র আসলো।
এটি হচ্ছে সুব্রত সরকার ভাইয়ের কাছ থেকে। সাপোজ কোশ্চেনটি হলো, সাপোজ one prefix got a bogon routes in ethnic database but roa validate in roa entry. In this scenario, how RPKI server will protect to receive new bogon routes from the client? আমি কি কোশ্চেনটা আরেকবার পড়বো? শালাপু, হ্যাঁ শালাপু, আমি কোশ্চেনটা আসলে ধরতে পারিনি, আপনি আরেকবার আচ্ছা, কোশ্চেনটা আমি আরেকবার পড়ি। সাপোজ one prefix got a bogon route in ethnic database but roa validate go ahead. validate in roa entry. In this scenario, how RPKI server will protect to receive new bogon route from client? আহ, আমি আমি আসলে মানে প্রথমেই কোশ্চেনটা একটু বলে নিই যে এটার আসলে কোনো রিয়েল এক্সাম্পল আমার মনে হয় না আপনি পাবেন, কারণ হচ্ছে এপিনিকের ডেটাবেস থেকে কোন একটা বোগন রাউটে কেউ রোয়া ক্রিয়েট করবে, এটা আসলে হয় না। কারণ কি, আপনি যখন রোয়া ক্রিয়েট করতে যান তখন কিন্তু আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করে আপনি যে অ্যাকাউন্টের মেইনটেইনার, ওই অ্যাকাউন্টের রিসোর্সের এগেনস্টে কিন্তু আপনি রোয়া ক্রিয়েট করতে পারেন। আপনি কিন্তু চাইলেই অন্য কোনো বোগন রাউট নিয়ে ওখানে আপনি কিন্তু করতে পারবেন না, কারণ আপনার ডেটাবেজের আপনার মেম্বার ডেটাবেজে ওই রিসোর্স আপনার নামে অ্যালোকেট করা নেই, যার কারণে আপনি এটা ক্রিয়েট করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আসলে এই ধরনের ভালনারাবিলিটি আসলে আরপিকেআই তে নাই আসলে। আমার মনে হয় উত্তরটা পেয়েছেন। আশা করছি উনি উত্তরটা পেয়েছেন। আর ধন্যবাদ আওয়াল ভাই আপনার চমৎকার ইন্টারেক্টিভ এই সেশনটার জন্য, আপনার আরপিকেআই নিয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য এবং বিডি কমিউনিটিকে ইনভ্যালিড রাউটের এই জটিলতা দূর করার ব্যাপারে সবসময় সচেতন করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সব দর্শককেও, সব শ্রোতাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের bdNOG 12 ভার্চুয়াল ইভেন্টের ফার্স্ট সেশন শেষ করছি। আর পরবর্তী সেশন শুরু হবে, যেটা কিনা ওপেনিং প্ল্যানারি অ্যান্ড কিনোট, আর সেটি শুরু হবে 11:30-এ। আর ধন্যবাদ bdNOG কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমাদের সাথে থাকুন, 11:30-এ আমাদের নেক্সট সেশন শুরু হবে।
Afifa, can I check your mic? Yes. Hello, can you hear me, Simon Way? Hello. Hello. Yeah, Afifa, I can hear you. Your camera, please. Hello. Okay, 2 minutes. So আমি auto start করে দিব after 2 minutes. Right. Good morning, everyone. I'm Afifa Abbas. A warm welcome to you all to the opening plenary of bdNOG12. bdNOG, the Bangladesh Network Operators Group, is arranging this virtual event for the very first time. So it has some fantastic lineups. We have some keynote speakers and we have some guest speakers who were kind enough to grace this event. bdNOG, what it basically does, they share the best industry-based practices within the community in terms of routing security, network security, implementing IPv6, and many more. So bdNOG has started their first event back in 2014. And today I'm delighted to let you all know that with all of your active participation, today bdNOG is presenting the 12th virtual conference to you all. This COVID-19 has brought us a lot of uncertainties, and it has also seized the opportunity from us in order to interact with each other in person. But we do believe that the show must go on. With that belief, bdNOG for the very first time presenting the virtual event. As I said, we have keynote speakers and guest speakers. Like you all, I also can't wait to hear from them. So without further ado, I would like to invite on the virtual stage the Secretary General of bdNOG to share the update on the bdNOG, and the person is Barkatul Alam Biplab. So Biplab bhai, the stage is yours now.
Thank you, Nafisa. Can you hear me? Yes, we can hear you. Assalamu alaikum. bdNOG12 কনফারেন্স এন্ড টিউটোরিয়ালে অংশগ্রহণকারী বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের এডিশনাল সেক্রেটারি জনাব AHM শফিকুজ্জামান, কোঅর্ডিনেটর বিপিসি, সকল সম্মানীয় গেস্ট, ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার্স অ্যান্ড পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, সবাইকে bdNOG12 অনলাইন কনফারেন্স এন্ড টিউটোরিয়ালে স্বাগতম। আমাদের অতিথিবৃন্দর মধ্যে আইএসপিএবির প্রেসিডেন্ট জনাব MA হাকিম ও জেনারেল সেক্রেটারি জনাব ইমদাদুল হক বিশেষ কারণে এখানে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য ওনারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সো ওনাদের প্রেজেন্টস আমাদের যদিও ডিলাইটফুল করতে পারতো, বাট এখন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ওনারা আসতে পারেন নাই বলে ওনারা দুঃখিত। শুধু আপনারা জানেন বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে bdNOG12 অনলাইন ভিত্তিক প্রোগ্রামটি আয়োজন করা আমাদের কাছে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। তাই এবারে bdNOG আমরা পরিসর কমিয়ে একদিনের কনফারেন্স ও 2 দিনের টিউটোরিয়ালের মধ্যে সাজিয়েছি। সম্মানিত সুধী, bdNOG হচ্ছে বাংলাদেশের আইটি প্রফেশনালদের নিয়ে গড়া এমন একটি ফোরাম যারা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল আইটি প্রফেশনালদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে নলেজ শেয়ারিং, কোলাবোরেশন উইথ ইচ আদার, টেকনোলজি শেয়ারিং, অ্যাডাপ্টিং আপকামিং টেকনোলজি, এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা পেয়ে থাকি। সুধী মণ্ডলী, bdNOG হচ্ছে একটি কমপ্লিটলি ভলান্টিয়ারি অ্যান্ড নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন। আমি এখানে bdNOG এর সাংগঠনিক কাঠামোর স্ট্রাকচারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। bdNOG এর সংগঠনের কাঠামোটি প্রধানত 3টি লেয়ারে গঠিত। প্রথমত এর রয়েছে একটি অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রাস্টি বোর্ড, যাদের বিশেষ বিজ্ঞ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় bdNOG পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর চেয়ার হিসেবে রয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আমাদের সকলের প্রিয় আইটি গুরু জনাব সুমন আহমেদ সাবির ভাই। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে একটি সুসংগঠিত ইসি কমিটি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে bdNOG এর সকল প্রোগ্রামগুলো, ইভেন্টগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয়, যার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের সকলের পরিচিত প্রিয় মুখ জনাব রাশেদ আমিন বিদ্যুৎ। এরপর তৃতীয় স্তরের হচ্ছে প্রোগ্রাম কমিটি অর্থাৎ পিসি, যাদের টেকনিক্যাল মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রোগ্রামগুলো ডিজাইন, সঞ্চালনা ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে, যার বর্তমান চেয়ার হিসেবে আছেন আমাদের অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী bdNOG এর প্রতিষ্ঠা থেকে যিনি নিরলসভাবে আমাদের সাথে কাজ করে গিয়েছেন, তিনি আমাদের সকলের প্রিয় জনাব ফখরুল আলম পাপ্পু ভাই। 2014 সাল থেকে শুরু করে bdNOG প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের দেশের আইটি প্রফেশনালদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে bdNOG নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার পিছনে পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে বাংলাদেশ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আইএসপিএবি, বাংলাদেশ সরকারের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিপিসি, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে অ্যাপনিক, আইকান, আইসক ও স্যানক। তাছাড়া স্পন্সর হিসেবে রয়েছে AWS। এর পাশাপাশিও আমাদের লোকাল আইএসপি প্রতিষ্ঠান ও আইটি প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরকে প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন ইভেন্টগুলো করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করে থাকেন।
সম্মানিত সুধী, আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে bdNOG 11 পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় 2400 পার্টিসিপেন্টকে bdNOG IPv6, ইন্টারনেট সিকিউরিটি রাউটিং, MPLS, নেটওয়ার্ক অটোমেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্লাউড কম্পিউটিং, লিনাক্স সার্ভার কনফিগারেশন সহ প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়াও bdNOG-এর এ যাবৎকালের অন্যতম প্রধান অর্জন ছিল .বাংলা ডোমেইনটি বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করা। এই ছিল আমার কাছে bdNOG আপডেট। ফাইনালি আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের কিনোট স্পিকার আফতাব সিদ্দিকী ফ্রম ইন্টারনেট সোসাইটি অ্যান্ড মোহাম্মদ তাওরিদ, সিইও bdRAN। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি সবাই প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় পরবর্তী bdNOG দেখার বা পরবর্তী bdNOG-এ অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে বিপ্লব ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। Thanking you বিপ্লব ভাই for this wonderful insight on bdNOG update. Next, I would like to invite on the virtual stage the EC President of bdNOG, Rashid Amin Biddut bhai, to share the organizer remarks. আসসালামু আলাইকুম। bdNOG-এর পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বর্তমানে আমরা সবাই একটা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং সেই সাথে আমরা সকলের সুস্থতা কামনা করছি। এই দুর্যোগে যেন সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় তথ্য উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়, তারা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছেন, এই সহযোগিতার মাধ্যমে যে দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই রূপরেখা বাস্তবায়নের রূপদান করেছেন। দুটি মন্ত্রণালয় হলো ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা ব্রডব্যান্ড সেবাটি প্রত্যেকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা সক্ষম হচ্ছি এবং সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তথ্য উপদেষ্টা মাননীয় সজীব ওয়াজেদ জয়। এই প্যান্ডেমিক সময়ে এসে আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বাংলাদেশ ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে, অনেকটাই হয়েছে। এই কারণে বলবো যে দীর্ঘ 7 মাসে প্যান্ডেমিকের সময় আমরা আমাদের সমস্ত কার্যক্রম আমরা কিন্তু অনলাইনে পরিচালনা করেছি। অনলাইন ক্লাস, জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের অফিসগুলো পরিচালনা করা এবং নানাবিধ আমাদের ই-কমার্স সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে আমাদের বাজার সদাই থেকে শুরু করে সমস্ত কার্যক্রম কিন্তু আমরা এই অনলাইনে করেছি এবং এইটা করতে পেরেই আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এই কাজগুলো যাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলো। এই আইএসপি প্রতিষ্ঠান এবং সেই সাথে এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানগুলোর যে সার্বিক প্রকৌশলীগুলো কাজ করে থাকেন তাদেরই একটা মিলন মেলা বা সংগঠন বলতে পারেন, সেটা হলো bdNOG। bdNOG আমরা বছরে 2বার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। প্রতিবারই আমরা সশরীরে bdNOG-টা পরিচালনা করে থাকি একটা আনন্দমুখর পরিবেশে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এবছর আমরা সশরীরে করতে পারছি না। এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা bdNOG 12 আমরা এবার অনলাইনেই করছি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সহযোগিতায়। আমাদের এবারের কার্যক্রম অন্যান্যবার যদি আমরা 4 দিন এবং 5 দিনের কার্যক্রম থাকে, এবারের কার্যক্রম আমাদের 3 দিনের হবে। প্রথম দিন থাকবে হচ্ছে আমাদের কনফারেন্স এবং পরবর্তী 2 দিন থাকবে হচ্ছে টিউটোরিয়াল। এছাড়াও আমাদের 2জন কিনোট স্পিকার আছেন, জনাব মোহাম্মদ তাওরিদ এবং আফতাব সিদ্দিকী ফ্রম পাকিস্তান। আমাদের এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে আমাদের প্রতিটা কার্যক্রমে আমাদের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে, যাদের ছাড়া আসলে এই bdNOG কার্যক্রম পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব না। আমাদের ইসি কমিটি এবং পিসি কমিটি
তার সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এবারের bdNOG পূর্বের ন্যায় সফলতার সাথে শেষ করবে, এটাই আমি আশা করছি। bdNOG-এর কার্যক্রম আসলে যাদের জন্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, কারণ এটা যে ফান্ড যেটা রেজ করা হয়, প্রতিটা কার্যক্রমের জন্য যে ফান্ড লাগে তাদের সে ফান্ডটা আসে স্পন্সরদের মাধ্যমে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই সকল স্পন্সরদেরকে। এটা আমাদের লোকাল স্পন্সর, সেই সাথে আমাদের ফরেন স্পন্সর, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আসলে এই প্রোগ্রাম আমাদের পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। আমাদের এই bdNOG-এর এই কার্যক্রম সহযোগিতা সবসময় করে আসছে আমাদের সাথে ISPAB অ্যাসোসিয়েশন। আমি ISPAB অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করে থাকেন, এবং সেই সাথে পুরো ISPAB-এর ইসি কমিটিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা আমাদের সহযোগিতায় সবসময় আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। আমি আমাদের এই bdNOG-এর এবারের অনলাইন কার্যক্রম 3 দিনের, এটা সাফল্যের সাথে আমরা শেষ করতে পারবো আমাদের আশা ব্যক্ত করছি। এই সাথে আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। আপনারা আমাদের এবারের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এবং এই রেজিস্ট্রেশনটা আমরা টোটালি কোনো ফ্রি করে দিয়েছি, কোনো প্রকার আমরা চার্জ এবার রাখছি না। তো আমরা আশা করব যে আপনারা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করবেন, এবং এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের যে প্রকৌশলীগুলো তৈরি হচ্ছে বা আসছেন, তারা অবশ্যই উপকৃত হবেন, এবং সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধেও আমরা একটা ধারণা একজন আরেকজনের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে যখন আমরা কথা বলি, প্রশিক্ষণ পরিচালনা করি, তখন আমরা একে অপরকে যে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, তার মাধ্যমে তারা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারছে। সর্বশেষ, আমাদের গতবার অ্যাপনিক ইলেকশনে আমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন ইসি নির্বাচিত হয়েছেন, জনাব সুমন আহমেদ সাবির। আমি তাকে bdNOG-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং সেই সাথে bdNOG-এর এই কার্যক্রম সফল হোক, এই কামনায় আমি রাশেদ আমিন বিদ্যুৎ। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদ্যুৎ ভাইকে তার বক্তব্যের জন্য। So thanking you বিদ্যুৎ ভাই, and he was nice enough to thank all the PC and EC members and also all the participants for contributing to bdNOG12, and he wished all the success to bdNOG12. With that note, I would like to invite on the virtual stage to provide these special guest remarks, Mr. AHM Shofiquzzaman, Additional Secretary MOC and Coordinator BPC. Sir, the virtual stage is over to you to share your valuable insights with us. Thank you. Good morning to all. My regards to all of our guests and participants present here today. I feel honored to participate the session on bdNOG12, Internet Technology Workshop and Conference organized by Bangladesh Network Operating Group, Forum of ICT-based organization in Bangladesh. Honorable speakers and dear participants, Business Promotion Council, BPC, is a product-specific sector promotion with a mandate for facilitating ICT business. আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, আমরা আসলে 7টা সেক্টর নিয়ে কাজ করি, তার মধ্যে আইসিটি একটা অন্যতম সেক্টর, এবং আইসিটি রিলেটেড আমাদের যতগুলো অ্যাসোসিয়েশন আছে, আমাদের বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, বেসিস, আমাদের আইএসপি এবি, আমাদের ইক্যাপ এবং আমাদের ব্যাককো, এরা সবাই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, এবং আমরা এই সেক্টরগুলোকে প্রমোট করি। এবং আমাদের যারা এখানে গেস্টরা আছেন এবং আমাদের bdNOG-এর যারা নেতৃবৃন্দ আছেন, তাদের কথা থেকে শুনলাম যে bdNOG এখানে আমাদের টোটাল আইসিটি লিড দিচ্ছে, এবং আমি সত্যি আজকে খুব হ্যাপি একটা ওয়ার্কশপে আমরা বিপিসির পক্ষ থেকে আমরা এখানে পার্টিসিপেট করতে পারছি। আমি যদি বলি যে আমাদের এখন সামনে যে আমাদের এখন যে করোনার যে প্রকোপ, সেই করোনায় আমরা আসলে থেমে নেই, এবং এটা থেমে নেই, এটার একটাই মাত্র কারণ যে ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন 2008 সনে, এবং সেটাই 12 বছরে দেখেন আমাদের এই
গেছে, কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের বিজনেস বলেন, আমাদের আজকে একমাত্র যে ছিল যে এটা ছিল পলিটিক্যাল একটা সিদ্ধান্ত ছিল 2008-এ, যখন এটা অনেকের কাছেই অবাস্তব মনে হয়েছে, এবং আজকে এটা বাস্তব। এবং এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল থেকে আমরা 108টা অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি, এবং সেখানে আইএসপি এবিও সেই ট্রেনিং প্রোগ্রামের অংশ ছিল। তা এখানে আমাদের সামনের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, আমরা আমাদের কোভিডের কারণে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের যেমন ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে আমরা বেশ কিছু কার্যক্রম নিয়েছি। আমাদের এখন নেক্সট যে আমাদের 4IR আছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে, আইওটি আছে, ব্লক চেইন, কম্পিউটিক্স, এইসব বিষয়ে আমাদের এই যে bdNOG তারা এগিয়ে আসবে, আমাদের ইয়াং তরুণরা। এবং এটা আপনারা জানেন যে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা আমাদের সজীব ওয়াজেদ জয় নেতৃত্বে আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রির আমাদের যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, উনি এখানে খুব মানে পজিটিভ ভূমিকা রাখছেন। আমাদের মোস্তফা জব্বার স্যার, আমাদের মন্ত্রী ডাকো টেলিযোগাযোগ, উনি এখানে অনেক ভূমিকা রাখছেন। এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু এই বিজনেসটাকে প্রমোট করার জন্য, বিশেষ করে আইসিটি বিজনেসকে প্রমোট করার জন্য আমরাও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে আমরা যে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাশ ইনসেন্টিভ থেকে শুরু করে, এবং এই শিল্পটাকে এখানে যে আমাদের এক্সপোর্টের যে ফোকাস, যেটা $5 বিলিয়ন যেটা ভাবা হচ্ছে, সেটা আমরা যাতে অ্যাচিভ করতে পারি, এখনো 1 বিলিয়নের মধ্যে আছে, সেইগুলো আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় আমরা পজিটিভ ভাবে আপনাদের সাথে কাজ করব। আমি আজকের এই ওয়ার্কশপ যেটা আয়োজন করেছে bdNOG-কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা নেই, আমাদের এই কার্যক্রম চলছে। এবং আই এক্সটেন্ড মাই থ্যাঙ্কস টু ওয়ার্ক উইথ bdNOG। এবং এখানে যারা স্পিকার আছেন, বিশেষ করে কিনোট স্পিকার মিস্টার আফতাব সিদ্দিকী এবং মিস্টার তারিক, সবাইকে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং আমি এই ওয়ার্কশপের শুভ সূচনা যাতে হয় এবং এটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Shofiquzzaman Sarke, তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। Thanking you again, Shofiquzzaman Sir, for your wonderful insight. So it's time on this stage of our opening plenary, it's time for our first keynote. So the person we are having today as a keynote speaker is a very well-known figure in Asia Pacific region. We all know them, or we all know him already. And the person is Aftab A. Siddiqui. He has been promoting routing security best practices all over APAC region for so long. So I would like to invite on the virtual stage Aftab A. Siddiqui, Senior Manager Internet Technology at Internet Society, to provide the keynote on routing security, its importance and status in South Asia. Welcoming you, Aftab Bhai, on the opening plenary of bdNOG12. We are really excited to have you with us. Thank you so much, Afifa. Thank you for joining us. Loud and clear. Yeah, we can hear you loud and clear. Thank you so much. Thank you, Afifa. Thank you, Secretary Shofiquzzaman ji, and Bidut Bhai, and of course the whole executive team, and of course the people behind the scene who have been working very hard for the bdNOG for a very long time. If you look at the number bdNOG12, it doesn't even it's hard to even imagine that for how long you guys have been working for the local community. It's just amazing. We in the South Asian community take a lot of inspiration from all your support and enthusiasm for the network operators group. Hopefully we will be able to replicate the same thing, something similar in other regions, specifically in Pakistan, where I am from. But right now I live in Sydney, Australia. But my heart is still there in the region. Unfortunately, we are not there in person, meeting with each other, not enjoying the local Bangladeshi food, which I really admire all the time. But at least we are here virtually meeting each other. So I am Aftab Siddiqui, as some of you already know. I have been part of the Internet Society for quite some time now. And as Afifa said, have been preaching about routing security. I have learned some lessons on
in last few years. I spent most of my time as a network operator in my previous life. So just like Mars was explaining that just share your experiences, that's much better. You don't have to learn everything on your own. When people tell you this is how it is, maybe it's a good idea to learn from their mistakes as well. So here I'm gonna just share my screen. No matter how long you've been using Zoom, every time you have to try and check if everybody can see your screen. Yes, we can see your screen. Okay, and I hope you can see the right one, which is the presentation mode. Yes, yes. Lovely, thank you. So whenever you enable the screen, I can't see what you guys are writing or typing. So if you have any question, Afifa, just shoot out to me and I'll be able to answer. So it's more about a conversation rather than just telling you about a technology, right? So let's try to engage in a conversation rather. So routing security, it's not new. It's been there for many, many years. And for how long? Let's talk about that one. Right. So the first thing is, what is the problem with the routing, right? So I'm not sure how many of you are aware of this picture. This picture is the basis of how the whole internet is working right now. This is called two napkin protocol because it was designed on a piece of napkin. Well, ironically, it is called two napkin protocol, but the picture has three napkins on it because the third napkin has some explanation, but the actual algorithm is based on only two napkin. The pictures of those napkins are in the Cisco archive. If you are interested in the computer history, you can have a look at all the details available on that one. And we are talking about the two napkin protocol, which is BGP, the border routing, border gateway protocol. So it all started back in 1989 when three people, Kate Lockheed, Len Bozak from Cisco, and Yakov Rector of IBM. They were just having a lunch meeting in a cafeteria during the ITF, which is Internet Engineering Task Force Conference. And they came up with an idea, and that idea became a draft, which eventually became an RFC called Border Gateway Protocol. It was it came out of a very early protocol called EGP, which doesn't exist anymore. So it started with the BGP1 RFC 1105 back in 1989. Then BGP3, which is RFC 1267, and then BGP4, which is the current BGP with a lot of modification, of course, which came out in July 1994, but doesn't mean that BGP has stopped its development stages. They're still going on. There are so many changes that happened, but the core structure remains the same for a very long time. So what is the problem? As I said, let's talk about the problem first. So you can imagine when three researchers are having a lunchtime meeting and they're discussing how to come up with a protocol. 1989 is not the best time to talk about the security, right? So it was built on the premise of trust, trusting each other. The networks were able to trust each other. They knew who were they talking to, and they knew who were sending them the traffic. So the trust was there anyway. So it was built like that. So there was no built-in validation. Anyone can announce anything, and there was no resource data at that time. I'm not sure if you have heard about the stories that how you were getting the IP addresses at that time. John Postel was using his infamous diary and giving out IP addresses to universities and organizations. That's why MIT and Apple, all these big organizations, they got a /8 of IPv4 addresses at that time because it was just an experiment initially, but now this is our bread and butter. So if you are paying attention, you must be thinking, okay, so
building a global network on the assumption that there is trust, that everyone who is using it is trustworthy, is not a very good idea, right? So having a trust between approximately 70,000 networks and just assumption that everybody just trusts each other is not very good. Well, I am nobody in this field. So let me quote someone who's very well known in this community called Jeff Houston, who's a father figure for the internet for at least Australia and many parts of the world as well. And quite recently, just a week ago, this was his statement. The internet is now busted, and be perfectly frank, it's totally unclear how we can fix it. We can't make it better. I actually want to apologize for my small part in this mess we find ourselves in, because it all turned out so horrendously badly. Okay, that's Jeff Houston, but this is the Jeff Houston we know. He has spent all his life trying to fix the problems in the routing. So it's not that bad anyway. So this is my message, and this should be our message as a community to Jeff Houston, that hold on a second, we can fix some of the problems, not all of the problems, but at least some of the problems. So what are some of the problems we are trying to solve? Well, here you go. In the last 7 months, we have been seeing routing incidents on daily basis, right? Sometimes you see a lot of them. Sometimes you see on an average of 10 to 20 to 40. It depends upon how people are feeling on that day. So you will see a lot of problems happening almost every day. And I just got this data, and I was quite happy to see that Brother Aval was sharing the similar data during his slide. So this is just for last few days, right? And you can see that the incidents are happening on day-to-day basis, around 7 to 8, even though we are in a pandemic stage, nothing is stopping, because our reliance on the internet has become so much more that, well, everybody is using internet. And so when you're using internet, of course, there are problems with the internet. Right, so global, so here I wanna give one more example, right? So why routing security, right? One of my colleague wrote an article trying to explain it to the policymaker a couple of years ago. And he compared the internet routing with water pipes. And it was a very nice analogy, saying, if your water main is broken, it's very hard for you to do your day-to-day stuff. If your water pipe is leaking, again, it's very difficult for you to manage your daily goals. And most importantly, if your water pipe is somehow getting the sewage water, which is the gray water, well, definitely it is absolutely a big problem for you. So now you can imagine the same internet pipes. If you are mixing that internet pipe with the sewage, which is something which should not be on that pipe, then of course there is a problem, and we need to fix it as early as possible. So the problems we are trying to solve with the water are very well known. We know how to fix it. The problem with the routing security are not very well known to many people. I hope most of us listening right now are aware of that. So it is just an FYI to them, right? So the most of the problem we face on the routing security side is either prefix hijack, which is route hijack as well, prefix or route leak, and IP addresses spoofing, right? So these are the three main categories of problems we see on day-to-day basis. What are the common problems? The big chunk of your internet traffic has been incorrectly routed through a hostile network. Hostile network, or it could be not a hostile network, but a bottleneck, right? So if your traffic is going through if you have a 10 gig internet pipe, and because of a BGP leak, now your traffic is going through a 1 gig pipe or 100 meg pipe, of course, you will not be able to serve your customer. You will not be able to get the internet, which is not you want.
Some of your internet traffic has been going to another network operator. It was simply being hijacked. So you don't want to do that. Your traffic is going somewhere else and you're not getting the services at all. None of these options you would like to face on a daily basis. So we can actually classify these three incidents into two categories of resolutions. Number one, prefix hijack or the route leaks you can actually solve by filtering. And the source address validation can solve the IP address spoofing. So we are not talking about the source address validation right now. We are only going to focus on the filtering side. And try to understand what filtering is and how we can solve most of the problem through filtering. Right. So filtering, as I was talking about the RFCs, some of the very good folks, very experienced folks in our community, they have actually spent a lot of time and actually highlighted all the things we should be doing with your BGP speaking router to make sure it is secure. And they have written an RFC, which is called a BCP 194 as well. It is talking about specifically BGP operations and the security. And it is not very old, right? It's, technically speaking, it's more than 5 years old now, but it's still very relevant. Whatever you want to achieve right now and solve most of the problems, you can follow this one. So why filtering? This is your first line of defense, right? Understanding that you can control what you are announcing. But for me, you must control what you are announcing. There's absolutely no reason not to control what you are announcing. You have to make sure that the addresses or the prefixes, the IP addresses you are announcing to the world are accurate, right? And I'll give you the example later on that why it is very important. And another third problem is you have no control over what other networks are announcing, right? So you are only responsible for your own network. Of course, you are not responsible for anybody else's network. Unfortunately, on the internet, everyone is connected. Whether you can manage somebody else's network is irrelevant because you are connected and you will get all the updates. Now it is up to you to make sure that what you accept from the internet, you can control that because it is coming inside your network. So you can make sure that you fix that. You have to decide what to accept. So there is at the bottom, there's something called RPKI. So I'm not going to go in detail into it because Aval has covered it very nicely. So as per the BCP 194, filtering, inbound and outbound, what you announce to the world and what you accept from the world, both are very, very crucial, right? First, filter should be applied to make sure advertisement is strictly conformed to what is declared in routing registries. So what is a routing registry? Routing registry in our region, one of the routing registry is maintained by APNIC, and they have the most accurate data that which IP belongs to which ASN and or who is authorized to announce this IP in a more correct way. They are the source of truth, I would say, right? Because they are the registry. They actually allocated all these IP addresses to their members, and most of the members are here and watching this video as well. Then maximum prefix filtering. Right now, we know that it's quite close to 820 or 830, depending upon which part of the world you are in. 820,000 routes available on the internet. But if you are peering with your customer or a downstream customer, right? I'm pretty sure you are not going to expect more than few tens or few hundred or few thousand routes more than that, right? So you have to make sure that you put a limit. That's if someday accidentally they announce something which is much bigger than that, you'll be able to filter it out. AS path filtering, again, this is very important. Make sure that you are not
allowing anybody else to piggyback your customers, right? Again, I'll give you an example of that very shortly, that why AS path filtering is important. So the filtering should be based on certain data, right? And that data source is the biggest challenge for the community. Even people who would like to filter, they have this problem or on relying on the accurate data, right? So for many years, we all relied on the IRR databases, the internet registries. As I said, APNIC provide the internet registry, but APNIC provides for Asia Pacific only, right? So we have 4 other RIRs. We have AFRINIC, we have ARIN in North America, we have LACNIC for Latin America, we have for Europe, RIPE NCC. So you combine them all, there are 5 RIRs. But unfortunately, we don't have 5 IRRs. We have many IRR databases, right? One of the famous one is RADB, right? So there are many databases, so you cannot just rely on only one. And that's why you cannot have a very authentic data. It's getting better, it's getting cleaner, but still it's not absolutely accurate. Then the bogons. Bogons are unallocated address spaces. The definition of bogon has become very problematic in last few years, right? What is a bogon and what is not is still not very clear to many people, right? And how RIRs define a bogon is a very RIR specific policy. There's a problem of available versus reserve address space as well. So we are not going into the details of that. I'm just saying the bogon hasn't been very well defined globally. Peering DB for the AS set. And again, the problem is people don't update that records quite frequently. And that's why you have a lot of stale record in the peering DB as well. And for most of us who believe in RPKI, and as Awal was explaining before, RPKI can be a place where you can actually trust all the information coming in from. The problem is we are not there yet in RPKI. The deployment is not very well, is not very good at the moment. When I say RPKI deployment, I'm saying the status of the ROA, the ROA, the route to region authorization. It is very low, so you cannot have a very strong emphasis on RPKI only at the moment. Yes, you can still mitigate a lot of things, but you can't just rely on RPKI at this point in time. Hopefully very soon, and we are heading towards that area, but not today, probably in a couple of years. So the biggest problem, as I said, is the data sources. But you have to have something. You have to start from somewhere. So let's look at where South Asia and more specifically Bangladesh stands, right? So this is the statistics from APNIC. They provide this registration statistics. I mean, it's quite clear that in the South Asian region, India has the biggest share in the resources. This is for ASN only, but same is true for IPv4 and IPv6 as well. And if you look at the numbers, it's quite interesting to see that the second number is Bangladesh, and there are many operators in Bangladesh using their own ASN. The moment you're using their own ASN, you can actually control your own BGP as well. That's the assumption, at least, because you have your own autonomous system number as well. So the second largest stake in the South Asian region is with Bangladesh. So there's a more responsibility towards you guys as well. So this is the status data taken from the Manners Observatory because I'm part of the Manners Initiative. Here are the details. So the state of routing security, this is what is happening in the month of September when it ended. So last week, the data is from last week. So if you look at the South Asian region,
So the problem with this graph is it is a United Nations region. And as per the United Nations, South Asia, we have Iran in the map as well. Whereas in the APNIC, South Asia, we have only Afghanistan, not Iran. So adding Iran into the mix of data changes a lot of things, but moving forward, we only look at the Bangladesh, so that won't be any problem moving forward. So the RPKI status looks very good in this graph, but because Iran is very high in the RPKI deployment or the ROA creation. So that is a plus for the region, for the UN South Asian region, not for the South Asia APNIC region. If you look at the bottom graph, there are a number of incidents. They're happening on a daily basis, as I said. And if you combine the number of culprits, we call it, they're quite close to 75, 80 incident happening every month. So the RPKI is growing, but as Awal was explaining, we are not there yet. And if you look at the small red line, this is the thing he was trying to explain, the invalids. They're still there and they still exist. Now, this is for the Bangladesh only, right? And again, I mean, people like Awal, Simon, Anirban, Zubair, they have done an amazing job in the country. And if you look at this jump, I mean, literally, Awal was sending emails to every network operators in the country. And see, this is a exponential jump. I haven't seen any country moving that rapidly into the ROA creation the way Bangladesh did. But it's not just, it was a collective effort. Many people tried to help them out, right? And if you look at the incident, in just for October, there is, in September, there was only one incident. So yeah, it's not that bad, right? In terms of the number of incidents. Of course, there were bogon announcement, but I was just saying that it is bad. It shouldn't have happened, but we need to, as a community, as an industry, we need to finalize what actually we consider a bogon and what is not. So things are getting better, but they are not yet there yet. So let me try to give you a few examples quickly. Number one, it is the importance of why filtering is important, right? So this is not. I mean, I'm not trying to blame anyone. This is just an example that how a small mistake, an honest small mistake, can create problems for the internet. So AS135100, they are a registered entity in Bangladesh. They are allowed to announce two /IP4 prefixes, and they are doing it. They are doing 4/24s and a 1/24 as well. Everything was fine, but what happened is probably somebody in their network operations team or network engineering team was testing something, right? And in their test lab, there were two ASN. One was AS7 and another was AS4. Now the problem is all these ASN belongs to somebody else, right? The reason why I'm saying that somebody was testing it, because we all have been there using a single digit ASN just for lab or test, right? And they started announcing their own prefixes with somebody else's ASN. And that's how they propagated their own prefixes to the internet, which is wrong, but they stopped it after 15 to 20 minutes. So it wasn't very problematic for that long, but it happened. So if they were filtering the AS path, it shouldn't have happened easily. This is why I'm saying, and it's not that their own network, their upstream, if they were filtering it, it would have never propagated to the internet. Second example, in this one, it didn't happen from Bangladesh, but one of the ASN belongs to the Bangladesh, which is 59365. And if you look at all three numbers, it is so easy to judge that somebody mistyped it. So
a network operator in Australia, they were trying to prepend their own ASN, and they typed it manually. And while typing, they typed wrong ASN every single time. And that's how creating this a ASN hijack, which lasted for, again, not more than an hour, a few minutes only, but it actually happened. And this shows the vulnerability, or it is how simple to actually hijack an ASN as well. And the moment you hijack your ASN, it breaks the importance of ROA, which is the route origin authorization, because it only talks about the origin. And if you are hijacking the AS, well, here you go, you can hijack the prefix as well. So this is important. It's not just RPKI, you have to rely on other means, which is AS path filtering, which is normal, the old way of prefix filtering. So why routing security is important? Your cybersecurity strategy is absolutely incomplete if you do not add routing security in the mix. You can't just have upper layer security without talking about the lower layer security. You have to have a threat intelligence. You have to know what is happening, what you are doing on the internet, how your prefixes are performing, I mean, how far they are going, and what are you announcing. I was looking at the agenda. I think Zubair will be doing the BGP alert. It's an amazing tool. So please pay attention to that one. Create an audit checklist. Make sure when you make any changes in your BGP speaker, it should go through certain level of checklist. You can't just make changes on the fly. Align your infrastructure security across division. It's not like that somebody is managing your BGP speaker and the rest of the organization doesn't know how the prefix filters or the AS path filters are configured. Make sure everybody is aware of that. Prevent reputational damage. That's what I've been telling everyone for a very long time. If you think reputational damage is not important, right now you can Google PTCL plus YouTube, and you will see an incident happen back in 2008. It is still the most talked about incident. So make sure that your organization is not part of some incident in the future. So you make sure that you implement these routing security measures. And that's why it is very important. So this is all I wanted to discuss. If you have any question on this point, please feel free to email me, follow me on Twitter. I do some stupid tweets now and there, so we can talk. Thank you so much, Aftab Bhai, for your insightful presentation. So what I really like about your routing security, the thing is that you have put routing security as a separate agenda and as a separate subject that people are getting really serious about. We heard about cybersecurity, information security, network security. As you said, the cybersecurity is incomplete without routing security. So I think now people have already started to take it seriously, as you said, the real life statistics, which is very much relatable. So thank you for that. Keep promoting that. And yes, it's always a pleasure to hear from you. And for the audience, I would like to mention one thing. You might have many questions for Aftab, but due to the time constraints, we won't be able to take it right now. But if you have any questions, you can always mail to info@bdNOG12.org, and a representative from bdNOG would attend your questions. Thank you so much again, Aftab, for your valuable insight. With that note, I would like to invite our next keynote speaker, CEO of bdREN, Mohammad Taurid, and he will be speaking on challenges for bdREN in COVID environment. So Mohammad Taurid, over to you. Thank you. Thank you very much, Ms. Afifa. How long shall I get? How much time is available? So we have 10 minutes available to end this session, but probably you can take 10 minutes and we will have 5 minutes closing remarks from Shumon Bhai. Yeah. Oh, that will be tough for me. Mm-hmm. Problem. I will try my level best. So let's share my screen. We can see your screen.
And Great. yes, it's in PPT mode. Thank you. Oh, that's great. Thanks for having me in this presentation ceremony in this August occasion, and also in front of such an erudite audience. I'm really pleased, privileged to be here as a speaker, and I am grateful to bdNOG, all the participants and all the organizers of bdN for selecting me and for giving me the scope and opportunity to say a few words about the challenges for bdN in COVID-19 environment, about the successes and the failures of bdN in managing the situation. So my first few slides were about snapshot on bdN. So I will just try to slide through them. bdN, those for who are not that much conversant about bdN. So to say frankly and candidly, bdN is providing data and internet services to higher education institutes and the research institutes of Bangladesh. And also it is connected with a global network. How it is doing that, you can see the country-wide transmission network with state-of-the-art DWDM capability to connect all the public universities distributed across the country, and also intends to connect all the private universities as well. And this is connectivity with the Global Research and Education Network. There is a project called Asia Connect, which interconnects all the research and education network around Asia Pacific, so that any research institute or any higher education institute connected to this network will be able to connect to any other institute distributed anywhere in the world. So the connectivity for bdN, you can see it is connected to NK in India with a 1 Gbps pipe. Although there is a redundant connectivity, it is not there anymore because of cost constraint. We have sacrificed that. And also you can see that it is not only connecting the research and education network of Asia and Pacific region, it is also connected with Europe from Singapore and Japan with 100 Gbps pipe, and US from Singapore and Japan, it is also connected with 100 Gbps pipe. So any research institute, any higher education institutes connected to this network will be able to connect with any other network or any other institutes connected to any part of the world. And this is a pseudo public network. Normal commodity traffic is not allowed through this network. So this is our connectivity, nothing to describe. We have IX connectivity, we have IIG connectivity, we have Google Cache, and we have one connectivity with government organization like BCC with 1 Gbps capability. And altogether, we have around 64 connectivities at the moment. Our planned connectivity at the end of 2021 will be 132. And the applications and services, we have internet bandwidth and data services, we have distance learning services, we have installed DLTs, distance learning theaters, and distance collaboration centers in many of the public universities. We have virtualization services. We provide Zoom as a services, which will be covered in my next few slides. We have EduRoam, the global Wi-Fi roaming capability. I presented a paper on EduRoam in the last bdNOG. Thanks again to bdNOG organizers. And we have all other services you can see here. I'm not going into the details. Now the main topic, what was the impact of COVID-19? If you see the chronology of events, all the education institutes were closed on March 16, UGC approved online education on March 19, and bdN started providing online services on 23rd March. So it was so quick. Within 7 days, bdN could provide licenses for the educational institutes to start their online education services. Yes, COVID-19 strikes with a thunder. The lion started roaring. All institutions closed. Internet traffic, you see, it get plummeted. There was a huge drop in research traffic.
And the other day I was looking at a newspaper, there was some hotel advertisement. They were going like disruption is simultaneously the greatest threat and the biggest opportunity. So COVID-19 was definitely a great threat, but was there any opportunity? Let's have a look at it. Could we tame the lion? Yes, there was opportunity because institutions started offering online courses. Demand for users of video call for collaboration software surged. And what did bdN do? bdN had 5,000 Zoom licenses at their repository from another project, which was allocated by Asia Connect, and the license was provided by Nordonet because Nordonet was a partner to that project. So bdN started providing the licenses off the shelves. Was it without challenge? No, definitely no. First warning came from Nordonet. They came up with that we cannot use those licenses on production mode because those were given for research purposes. Why they raised such complaint? Nordonet is normally very flexible because their hardware was getting choked. So they didn't want their hardware to be crunched. So that's why they came up with this objection. And the available licenses, 5,000 licenses, I have 20,000 faculty members, so it was definitely not good enough. And the reporting for the users started coming up with different sorts of customized reports, which was not available in Zoom application. So the big discovery that actually came from Sri Lanka Research and Education Network. So that's why the collaboration part is very important in this research and education field. We just followed the Sri Lankan discovery or invention, whatever you call it. We converted all the licensed users to on-prem mode. So what is the advantage? In the on-prem mode, the hardware that was being used was bdN's hardware. So we installed MMRs, multimedia routing or multimedia routers, that is an application of Zoom platform in our own server, in our data center. What was the advantage? The Nordonet equipment or Nordonet hardware could be spared. And Nordonet was very much convinced with this mode of operation, and they allowed us to run our system on production mode. And also they increased the number of licenses from 5,000 to 7,500. But was the revised allocation of licenses good enough? And the dashboard was developed by bdN software team. You can see different kinds of reports for the institutions, the number of meetings, hourly meetings, the number of meetings that was created by an individual institute, the number of daily meetings. So all those types of reports were made available. What was the outcome? Massive outcome. You can see super exponential growth. On February 2020, there were only 28 meetings. And on June 2020, 5,000 times increase in number of meetings. So we had 130,378 meetings. And also surge in IX traffic. Why? Because all the meetings were created in local platform. So the users, those were using the classrooms facility, they were using it from the network of other ISPs. So because of bdN had connectivity with IXs, both AMRA and BDIX, thanks to them also, they had upgraded it to 10 Gbps. So all the ISPs were connected with the internet exchanges. So our IX traffic had a big surge, almost 3 to 4 times. And the main limitations that still remains was the licensing limitations in terms of number of licenses, because I have already mentioned we had 7,500 licenses, but total number of faculties were 20,000. And because of on-prem licenses, bdN hardware started getting crunched. Then a big invention came from the part of bdN. What was that? To take care of the licensing limitations. Normally, in traditional mode, if you have 100 faculties, you need 100 Zoom licenses. So in this case, you need as many licenses as you have number of faculties. But Zoom licenses are allocated in terms of number of meetings. So what happens? In this mode, the efficiency is less than 10%.
what we did in adaptive mode, we created a magic box in between Zoom application and the faculties. And we started creating accounts in this magic box. What happened? As a result, we need as many magic box accounts as there are number of faculties. And what the magic box did, it was just a scheduler. So we created some shadow accounts from Zoom and we allowed it to create the meeting. So what was the result? We need as many Zoom accounts as there were number of meetings. So in this mode, we could raise the efficiency up to 100%. So now using this mode, I have around 15,000 faculty members using around 5,000 licenses. So I can allocate those licenses to even 2 times of the faculty members who are using it at the moment. And what about hardware crunching? So if you see that at the moment, there are 1,000 meetings. So considering 50 participants per meeting, we have 50,000 busy hour participants. As per Zoom protocol, we need 1 MMR per 350 users. So in this calculation, we need around 140 MMRs. How many MMRs we didn't have? Around 200 plus, 200 or 220. So we are safe. But what is the forecast? Forecast is the amount will just get doubled. So instead of 140 that are required at the moment, we shall need 280 very shortly. So what are the options? We have a gap. How to address this gap? The options is there are long-term solution, short-term solution. Long-term solution is procurement of new servers. We know that that is time consuming, and the short-term solution is staggering of classes so that number of busy hour classes get reduced, but that needs imposing some restriction on the university, which UGC didn't allow us to do. So we did adaptation of software by converting the VMware software to open source Proxmox. We could increase our server capacity to almost 3 times. And the renting of servers that is in our plan, in case of urgency, we have to do it. The procurement of new servers is under process, and hopefully they will be installed by the end of November. What were the challenges faced by the users? We did a survey, actually 2 surveys, 1 student survey and 1 faculty survey. We found that 76% of the students were using mobile network to get access to Zoom platform. And what were the challenges they were facing? The 2 main challenges were last mile network quality and bandwidth cost. Regarding last mile network quality, we have actually not that much to act about, because that is the responsibility of the telecom operators. We can fix some best practices so that the last mile network bandwidth requirement gets less. But with bandwidth cost, we did a marvelous job that was a big milestone for bdN by convincing Teletalk Bangladesh Limited to provide it the Zoom classes free of cost. That was a big achievement from the part of bdN. But to do that, we had to establish direct connectivity with Teletalk Bangladesh because they didn't have any IX connectivity. We didn't want our internet traffic to be loaded up because that is costly traffic. So we established direct optical fiber connectivity within days. And you can see the uses, 200 Mbps maximum uses, that is busy hour uses. If we consider 200 kbps per user uses, then there are busy hour users of 1,000 who are using Teletalk network to get reach to bdN Zoom platform. But that is only 4 to 5% of total users because Teletalk has less share of mobile network distribution. So if you talk about failure, yes, failure is a part of success, and that was the biggest failure that bdN failed to convince other network operators, big network operators, Grameenphone, Robi, and Banglaphone to follow the suit of Teletalk and to contribute themselves in this biggest national interest.
So 95 to 96% mobile internet users are still paying high price. What happened in other countries? Almost the same. Slump in traffic, both research and internet, in LAN, that is Sri Lanka, in PAN, that is Pakistan, in MIDEN, that is in Malaysia. And the growth in virtual meetings, although Bangladesh and Pakistan are leading, and also the local internet traffic, because the institutes, those are using on-prem licensing mode, they have to have more internet domestic traffic than the internet traffic. So Bangladesh and Sri Lanka both using on-prem mode, and they had more of IX traffic than internet traffic. What happened in developed countries like Australia, you can see a surge in number of meetings, 10 to 15 times. And also, as RNet is also using the on-prem mode, so peering traffic, the IX traffic goes higher, almost 2 to 3 times. Now, what are the challenges? Convincing other mobile operators. Yes, that is the biggest challenge. Improving last mile connectivity. Hopefully, telecom operators will come forward. I know there is no short-term solution, but they must come forward, and they must think about covering the rural people, giving a better network to rural people for using their data network capability. Hands-on laboratory activities. Actually, there is no such software at the moment, so it will remain with the software industry to take care of this part, to support the engineering and science faculty labs. And low confidence on online assessment. There are some softwares that some of the countries are using. Singapore is using, I know, but those are of high cost. So bdN is trying to develop the software by themselves. Future challenges, introducing federated access. What is federated access? Let me explain a bit. With normal access, that is centralized access, now all the faculties accounts are being created at bdN platform. With federated access, the accounts will be created by each individual university at their own platform. bdN will create a trust relationship between those platforms and Zoom, so that each university faculty member with account in its own faculty can get access to the Zoom platform. So that is under process. Introducing LMS, we know that Zoom is a part of LMS, but it is not a full-fledged LMS, because an LMS, it includes the course management, the content upload, download, the assignments, quizzes, everything. So we are trying to introduce an LMS system, and the activity is still on. And sustainability of the offered solution, the project that we're issuing the licenses for Zoom platform, that is going to expire in next December. So we are planning how to make it sustainable. So persuading the mobile operators, that is our roadmap. Introducing LMS, as I've already mentioned. Moving towards federated access, that is also in our plan. Now Zoom is asking for exaggerated prices because the ball is in their court. We all know that. So we are seeking help from Nordonet, because Nordonet has a very good relationship with Zoom, so that they can come forward with some aggressive plan to make the project successful. So I think that this will be the new normal. It is true that not all the classes will be held online. Not all the classes are going to be held on site in the new normal when the COVID-19 situation will let up. But some of the classes will be held online, some of the classes will be on site, and there will be a blended solution. So the future is in our hand, because we are providing the online class or online meeting solution. So the future is in our hand, and I think that we should not let the opportunities go away. Thank you very much. Sorry for flipping through the slides, because even though I probably took around 20 minutes. Thank you. Totally fine. Totally fine. Thank you so much, Mr. Tourit, for your valuable insight on this, and the amount of applications and services that you are providing to the local community in this COVID-19 situation means a lot, and it is actually helping our community to cope up with this new normal. So thanks to you and your entire team. Thank you for your contribution. Great success story.
So dear audience, we are almost at the end of this session. Right now, on this stage of this opening plenary, to provide Thanksgiving and to formally announce the bdNOG12 Open, I would like to invite on the virtual stage Shumon Ahmed Sabir Bhai, the Chairman, bdNOG Board of Trustees and APNIC EC member. So Shumon Bhai, the virtual stage is over to you now. Thank you, Afifa, and hello, everyone. I think in a very rainy day in the late autumn, and I'm enjoying this conference, watching at the window and listening to the sound of rain, and such a wonderful presentation from the morning. And I will echo with Torid at the end that actually failure actually help us to do a lot of things in a new way and a new normal situation. And first time we're holding bdNOG conference in a virtual mode. And personally, what I'm missing, we're not actually having coffee together, lunch together, or gossiping together. That's the best part I'm missing. But in the conference area, to me, actually, I was more concentrated. I could concentrate more and focus more on the contents, and probably the full event I'm following since morning. In the physical event, probably I couldn't do that. So it's a new way of doing things, and I will thank to the organizers. They have done tremendously, especially the program committee, the EC committee, and the other people working behind bdNOG. And I must thank the speaker, especially Aftab, for joining us in a very short notice and with a very deep insight about the routing security. And I'll thank Afifa for allowing to invite for additional 10 minutes, because that really, I actually never thought that we can use a platform like Zoom in such a diverse way and helping a lot of people to use it. If I go back in the morning, starting from the first presentation on honeypot deployment, and then it is the LI, open source LI from Shen, and then Mars, again, learning from mistakes. So these are really kind of eye-opening thing for the network operators. And we are really trying to survive in a very difficult situation. We're very lucky, especially the internet industry. In one hand, we are really contributing to run the society. We are family gathering now in virtual, office is virtual, school is virtual, and the internet community is really playing a pivotal role. And we have also done a lot of innovation, and that actually made this possible. And probably even in the post-COVID situation, we'll continue like that. So I'll not talk longer because already we run out of time, and we are actually taking some of the time for our next session. But there is the last session, so not a big problem. Probably we can stay 15 minutes or 20 minutes longer in the second session as well. So I'd like to thank all the speakers, and of course the participants, those actually who have joined virtually, and I can see a good number. In Zoom, it passed 100 number in a few minutes earlier, and a good number of people already definitely watching this in the YouTube live. And this content will be available in YouTube. So those actually who have missed, you can actually go back to YouTube and actually enjoy. And if you want to take something from this conference, you can do it later on as well. And from that note, I want to thank the session, close this session here. And well, the next session will start shortly. And thank you very much for joining. Thank you so much, Shumon Bhai. Shumon Bhai, thank you so much for your thanking note. And you know, when you appear with a lot of energy and positivity, and people become very happy when they see you. And I can already see the reflection on the chat box. So thank you so much for your remarks. With that note, I will announce the closure of the opening plenary here. Thank you so much for joining us. Apologies for not taking the questions. So you can always post
post the questions in info@bdnog.org. And now we will be taking 2 minutes of break, requesting all of you to bear with us because our next session, which is the panel discussion on an important topic that is social CDN business, will be started shortly. So taking 2 minutes break, then we will start the panel discussion shortly, and wish you all a very enjoyable bdNOG 12. Thank you. So Simon? Shimon bhai, can you hear me? Yeah, I can hear you. And welcome everyone in our last session of today's conference. Though we have still 2 days to go with tutorials, and it's going to be a very interesting panel discussion. We all are kind of using social networks, Facebook, Google, YouTube, many more. And it's become, in one way, it's become very popular. And in another direction, it's basically consuming more than 60 to 70% of our internet traffic. So it's a question that social CDN business, paid or free? So are you paying anything for that, or it's free? So very interesting questions, and Simon will actually take us through a presentation, and we have a very good esteemed panelist from different part of the world to, I should say, different part of the region, Asia Pacific region, and we'll share our views and discuss how actually we can do best use of it. Over to Simon for your presentation. Thank you, Shimon bhai. Thank you, honorable panelists, joining bdNOG 12. So just with your permission, I'm just starting my presentation and opening the theme. Our theme is very interesting. Mainly, I was just like looking at some of the internet ads which we can get here and there in the website, in the Facebook. If you, this is some of the internet advertise which I collect from the internet, and some are from the leaflets. There are like 10 Mbps speed, 15 Mbps speed with certain amount of money. But if you check in all the ads, you will find one thing is very common there. The things are that there's a FTP unlimited, BDIX or IX connectivity unlimited. But one thing catches in my mind, that is that YouTube unlimited and Facebook unlimited. YouTube and Facebook, the contents are coming from very far away. Mainly probably Bangladesh are mainly connected through submarine cable and terrestrial cable. With that cable, we are connected to India, and also we are connected to Singapore and also eastern side in Europe. So with that
we can connect, and then from the CDNs, we are bringing the traffic from CDN, then we are Singapore from to submarine cable, and then it's go to our international internet gateway, which is IIG, and then it's coming to the ISP, and then it's going to the user. So if it is this long path, then why this service is free? Then I discovered that we have a CDN cache servers from long time ago. Earlier it was mainly in the IIG layer. So the IIGs have this CDN cache, but after that, so many CDN operators, they are bringing this cache to ISPs, which is more near to the eyeball networks and more near to the users. What does the cache do? Mainly the cache is a big traffic multiplier. So when these cache are mainly nothing, it's just a servers, bunch of servers, I should say. So if you inject, let's say 1 Gbps of internet traffic, the cache can give you 15 Gbps of like 15 times of multiplication of the traffic. So because the traffic resides and stays in that cache node, and if the second or third or fifth users come to see the same cache, same content, then it serves from the cache, it doesn't go to the upstreams. This is a very big way to save your bandwidth, right? And these cache servers are sent by our renowned CDN operators like Google, Facebook, Akamai, Cloudflare, and they are sending these cache servers free of cost, right? So it's a big savings for the ISPs. And that's why with this multiplication of traffic, they can easily sell this USP that YouTube is unlimited, bufferless, Facebook is unlimited and bufferless. Pretty good business, right? Let's try to understand how much expense we are occurring for holding these cache servers. So I already told you that this is a 15 times we found in the market that it can multiply 15 times. And to serve like 15 Gbps of traffic, we need 2 of these servers from any CDNs. And we need 1 Gbps of traffic. 1 Gbps of traffic, if you, in present price, if you buy from any IIG or ISP, almost you will take 400 taka. So it will take 4 lakhs of taka, right, for 1 Gbps traffic. In dollar, if we convert, it will take like $4,700. So that we are paying to the IIG and the upstreams to get this 1 Gbps of bandwidth. But is it only the bandwidth cost? These are really hefty servers. These are all running on big hard disk, big SAS drives, big SATA drives, and these has some power consumption. And this power consumption is really not that small. Each servers are consuming 0.6 kilowatts of power. So if you convert it in a month, the power cost is almost like a 10,000 taka. In US dollar, it is 127 US dollar per month. Also, these servers are creating a heat. If you go to the uptime data center data sheet, then you will find that from these servers, it is creating like 891 BTU, and from uptime we found that for 2091 BTU you have to give, like for your AC you have to give like 0.9 kilowatt for per servers. So per servers, if you accumulate 2 servers, that means 16,000 taka we are giving to these servers to cool down. So it's like $190, right? Then let's cumulative the total power calculation. So power cost for heat and the servers, it is almost like a $317. So if I have if I'm an operator, then if I want to have a server like this kind of CDN nodes in my premises, then I have to expend almost like $5,080 per month for 15 Gbps of traffic. But now calculate altogether about Bangladesh. In bdNOG, we are always thinking about Bangladesh. We are not doing bdNOG in Dhaka. We are doing bdNOG in every part of the country. So always we try to think about Bangladesh. In Bangladesh, as per my understanding from the market information from different sources, there are 500 plus CDN nodes from different operators. So let's calculate how much bandwidth and how much power these 500 nodes are consuming. So if you calculate, so 500, let's say every CDN nodes are giving me 15 times of bandwidth multiplication. That means I need 500 Gbps of upstream bandwidth
I need almost like a 1.5 megawatt hour of power to power up these equipments. And for 500 nodes, I need 21 crore taka of money, which is going from these operators' pockets, which is almost like $2.5 million. Who is paying for this money? That means this 21 crore taka monthly or $2.5 million is coming from the user's pocket, right? Or this is coming from this ISP's pocket, because ISP, all the ISPs, all the ISPs in Bangladesh, they are giving this service free, right? So the ISPs are mainly giving these services as a free service, and they are expanding this one as a free service. So 21 crore taka is going from their pocket. If you count this one as a yearly basis, so in a year, we are giving, the ISPs are expanding this 256 crore taka, that is $30 million from their pocket to give this service, to give this free service. So what's happening in India? Why is India doing this same thing? India is a very big country, right? If we are giving $30 million, probably India is giving more than that. No, there is totally opposite there. I'm just giving this example of Google and Facebook. Probably there are also so many CDN operators, but I'm just taking to this measure. You can see the list. Google and Facebook has their own servers, own POP in these locations, and they are connected majorly by their own rented fiber core from India to Singapore or in Europe. So Google, Facebook, Akamai, Cloudflare, and all the CDN operators, they are bringing their own equipment to India. They are renting their own racks in India. They are taking their own bandwidths up to India and cache filling these servers. And what Indian operators are doing, they are just connecting to these POPs. If you see this one, all the parts of India like Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, they are situated in all the parts. So Indian operators doesn't need to give this much of huge money to connect to a upstream to get this CDN's bandwidth. Now question arises, India is a big country, right? But Bangladesh is a very small country. Yes, in a country-wise, we're very small, but the market is very small. I don't think so. We have 163 million of people in this small country. We're a very highly congested country. But out of this, we have 36 million of social media accounts. I'm giving you the link, you can justify it. So 36 million users are inside in our country. So market is not that small. If you go to this link, Daily Star, in September 27, 2020, they give this news. Our digital market is almost 2,000 crore taka. BTRC informed High Court that last 5 years, our 3 mobile operators gave 8,734 crore taka to Google and Facebook. Now you think about the market size. So how the social media gets the money? Is they are doing this freely? No, all type of business entity, they are giving money to the social medias, YouTube, Facebook, Instagram, on all these apps for advertise and promotions. And then they are pushing this advertising and promotion very clever way. If you want to see this one, just download just AdBlock Plus, and you will see. I'm just looking for my favorite show, which is Dave Lee, which is my who is like a tech reviewer, and just I click on his video and I found that AdBlock already blocked 6 ads on that video. The number is more crucial in Prothom Alo. Prothom Alo, my ad block stopped 26 ads when I was trying the renowned Prothom Alo newspaper. So who is pushing these ads? The ads are pushing by all the CDN operators, all the social business providers, right? That means this social CDN business, this business we are doing in Bangladesh is almost free.
all the business entities, any type of business entities. It can be from Coke, it can be from Unilevers, it can be from mobile operators. They are giving this huge amount of money to these social medias to give promotion and advertise to the users. And users inversely through these Bangladeshi ISPs, we are also giving 256 crore taka, almost like a $30 million to these operators, right? So this business they are doing is almost free in Bangladesh. So what should we do? That's why like we want to hear from our panelists, and that is my theme. Thank you, Shunbhai. Thank you very much, Simon, for giving a very nice insight of how CDN is working in this region. Now I should take the opportunity to introduce with my panelists. In my screen at left, I can see Samit Jana from Warning India, a very well-known face in the network community in South Asia. Samit is actually contributing in bdNOG and a very good technical expert, and we'll love to hear from him. We have Achi Atienza from Philippines, working with peering and very much involved with the NOC community as well. And last, not the least, Nur Islam Roman. You all know him very well. He's the founder, president of bdNOG, worked for Epnic, now working for TELUS, right? If I'm not wrong. Optus, sorry. So I think you can unmute yourself. All the panelists, no need to mute it unless there is any background noise with you. So we like to have a session with a very interesting topic to discuss. So someone actually raised us. Oh, I must mention we have another panelist, Mr. Mustafa Kamal, Brigadier General Mustafa Kamal, DG BTRC, but unfortunately, he got an emergency commission meeting in BTRC, so couldn't join here with us. Otherwise, it would have been very nice to have someone from the regulatory side in the panel, but somehow we missed him. Anyway, but still, I think we can have a very interactive discussion, and I should have talked much. So I think first I should move to Samit, actually. So Simon shared his experience, that what happened in Bangladesh, also shared something in India as well, that how things that have been done there at this moment. So what in Nepal actually? So another similar economy, though much smaller in size as well. Thank you, Suman. Thank you, Simon, for inviting me in this panel discussion. So in fact, I would really like to also present a paper on what are the challenges that we are facing in terms of operating a CDN or hosting a CDN, I should say, the content owners. I would just like to start with, in fact, just want to give us a positive note what CDN has done in Nepal in the past and what is now going at present and going on how the things are looking into the future. Right, the positive part is, users are happy, so they are getting their very good experience, right? So it's super fast and they are really happy. So there is no lag, no delay, almost. And almost they are getting that bandwidth almost free of cost, as Simon also quoted, right? And because of the CDN, ISP were able to increase their bandwidth offering to the subscriber. Before, if you see that 3-4 years back, all the ISPs in Nepal used to provide 1 megabits, 2 megabits connectivity. Now the average is speed around 25 megabits, and it's all happening because the content, most of the contents are being localized within Nepal, right? And that's why ISP were able to increase the pipe. And it, of course, yes, initially when the CDN comes in, it saved the IP transit cost of the service provider, but not anymore, right? Initially, yes, when you bring some of the content, you'll see a drop in the IP transit. But as soon as the users start getting good experience, lowest latency, the traffic will start to come, right? And the service provider also start increasing their pipes, right? So when you increase the pipe, you don't only increase for Google, Facebook, or Akamai. Yes, some service provider may choose to do that, but most of us in Nepal doesn't do anymore, right? So they increase the whole pipe, right? So that means you are getting a 25, if you are offering a 25 Mbps of pipe to a subscriber, you're getting 25 Mbps of Google, 25 Mbps of Facebook, and 25 Mbps of
international bandwidth also. So the private is getting, so that means the international bandwidth is also growing proportionately. So that's a good part, right? But now the little bit of negative part is, it's a continuous struggle, right? It's a continuous struggle to working with the content operator to have the adequate capacity installed into the service provider network, right? It's a very, very struggle. So initially, yes, when you bring us the comma, you're all happy. But as the user experience goes, the capacity forecasting is not able to keep up with your plan that you are making, right? And this is where a service provider is also failing, and the content operator also failing, right? Traffic is growing, and it's going haywire, right? And just to give you an example of this, during this COVID, what happened was, suddenly the lockdown started, and due to this China, India, and the US-China political issues, right? And there were a lot of rumors of TikTok getting blocked in India, TikTok getting blocked in US. So out of curiosity, what happened in Nepal? In Nepal, it happened quite opposite, right? The TikTok traffic started growing, right? It happened quite, and the reason was, out of curiosity, people start, even the people who doesn't know what TikTok is, right? They start to evaluate, hey, man, what's the TikTok? Why US government is blocking? Why India is blocking? And as soon as they visit the page, they start liking it, right? And the traffic start going exponentially. And to make the matter worse, the lockdown was imposed, and people were sitting at home and doing nothing, and they're just watching TikTok, making TikTok video. And the TikTok video that we used to see before around 10 Gbps in Nepal, it suddenly went to 200 Gbps, right? Having said that, suddenly what happened is in between this lockdown, TikTok suddenly changed its protocol. It was operating from HTTP, and it suddenly changed to HTTPS, right? And that information was not passed on to anyone, right? And the major impact was because TikTok was operating as HTTP protocol, all the service provider has their own cache node, like Peer App, Extreme Broadband, who is capable of caching video traffic that's delivered over HTTP protocol. And even though if TikTok traffic was expanding or increasing, service provider was not seeing the impact in the IP transit because it was served from the cache, transparent caching system. And suddenly when the TikTok changed the protocol, all the 200 Gbps of traffic that was coming from the cache went to IP transit, right? And there was a huge and cries, almost for 1 and 1.5 months, because the 200 traffic that's being served from the local node, it certainly went to IP transit, and it was huge and cries. And the problem is the CDN capacity of Nepal was already saturated from a very, very long time, right? It's not only because of COVID-19, but as I said, that CDN, this content operator and the CDN operators are very, very poor on planning the capacity and augmenting the capacity within the country, right? So that's the reason all the nodes are almost 80-85% utilized all the time, right? It's in the paper, in theoretically, yes, CDN operator says that they're going to augment when the capacity is 50%, but in reality, all the CDN is running its full capacity. Now suddenly there is no capacity left, right? Even for Akamai, you don't have a capacity, right? So it was almost a nightmare situation for ISPs in Nepal for 45 days, right? Because of the congestion in IP transit, because there's nothing you can do. In the COVID lockdown, you cannot upgrade the IP transit because you cannot import servers, right? And TikTok won't change it from HTTP to HTTP again because of the request of a small nation like Nepal, right? So it's I would say it's a pain in the ass, right? And Simon has already pointed out the power, right? So each server is consumed 0.6 kilowatt, right? And for every 10 Gbps, you need to have one server. So if we are serving 50 Gbps, you need to have 50 servers running in the network, and that will eat power and cooling at the same time. Beside this capacity thing, the most difficult and the most difficult part I would say difficult, because for an operator is to, there is a no SLA you can give it to a subscriber, right? Now you see, you have today WorldLink is seeing around 1.2 terabits of traffic in the network, right? Out of this 1.2 terabits, only 250 Gbps is coming from IP transit. Rest, all the 90% of the 80% of the traffic is served from local node. Now out of that, Facebook and Google Akamai makes almost 60% of the traffic, right? And suddenly there is no SLA for the 90% of the traffic that you are serving from the city, and there is no SLA. Whereas for a 10 or 20% of a traffic, your IP transit, you plan so well, you plan for high availability, there is a SLA, right? There is a penalty if something goes down, right?
and you take care of that. But the 80% of the traffic that you are serving today, that makes a whole 100% of the internet, you don't have any control. You don't have any visibility, right? And you don't have SLA. For example, if the Google went down, my users will never call to Google, pick up the phone call and call a Google, hey Google, what's going on? They will call me, right? If something goes wrong to Facebook, the user will never ring up, make a call to Facebook, right? It will call, right? But look at the service provider. You are not able to say anything because you don't have visibility. You don't have control. There is no transparency between CD-ROM and operator. They don't tell us what kind of algorithm they are using, what kind of algorithm they are using for traffic, steering a traffic from origin to. So there are a lot of issues that now service providers is facing, right? Because you don't have a visibility, you don't have control, you don't know anything. Besides providing a fat pipe to the users, you are not doing anything, right? So you don't have any control. So that's the most difficult part that we are seeing as operating one of the largest operation within Nepal. Thank you, Samit. So I think it's kind of similar situation here. What we are doing, we are the ISPs. What we are doing, we are actually making our pipe fat, bigger, to cater the need for the users. They love CDN contents, but the point is that the Simon raised actually, who is paying for it? One area is those who are providing ads and other things for their business purpose, because they are reaching a targeted audience, they're serving their purpose. But the ISPs, those who are actually bringing this to the user, what we are taking, instead what we are doing, what we are offering free service, because the CDN offered us big servers. So we are thinking that we're getting it for free and we are offering to the end users. So what could be the way out of this? What other countries are doing, or what in Philippines, Achi, what you are thinking, that what you're doing or what you're planning to address this issue? That I heard about the Japan actually in NTT, they have said that, okay, fine, we are taking your content to the end user, but you must share some of the revenue you're earning from your ad or other thing, because we have a cost. ISPs are having a cost for that, to bring it to the end users. So Achi, you have any idea that what in Philippines you're thinking, or any country what they're doing, or in South Asia, what we can do on that? Hi, thanks Simon, and everybody. Yeah, for Philippines, there's always a business case involved at the back end. I think this is probably similar to everybody. We just don't go into something without thinking like the holistic picture. So beyond the service experience that this actually provides is the huge traffic that goes back. That traffic actually translates also to revenue in terms of subscriptions to the service providers that gives the internet service per se. And behind that, there are also tie-ups between the content providers, the service providers, and other players, including the small ads in the app, etc., that brings in those tiny bits of additional revenue stream. So at the end of the day, you could see it like more of a win-win thing, because both parties actually profit from it. But most importantly, it's actually we're focused on the customer experience. So jumping back on what Samit and Simon said, the big problem here is you optimize the service. Everything's good. They don't complain about that service. They just complain that it's your connectivity is down. But when it's working, you don't hear anything. When something goes bad, then you hear a lot. So the challenge actually became, the improvement actually became a challenge, because you always have to upgrade your network. There's no room for mistake, for error. You have to be like a step or two steps advanced. You have, I think, 50% utilization is not the normal anymore. So maybe we go down to like 30% because of the surge in traffic. From what we experienced actually this COVID, so most of what we hear is that the network is not ready, blah, 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 the network cannot support it. But in a way, it became more of a silver lining. So we made use of the situation to have justification in terms of build.
that we need. Build that will support better service, better network resiliency, and we're always, like as Matt said earlier, we always learn. Sometimes not from your mistake, something from something you actually did well, but you still need to improve the next time because it's always changing. There's no one solution for everything. So although we're one person, there's a group, but you monitor this like 24/7, and I think that's a challenge. And then that's the reason why we're here. We want to make everything work, improve, and at the same time make profit from it, basically. Thank you, Achi. Hope that helps. Thank you. So we are actually kind of in the same boat, but probably we should look for a way out. Actually, we definitely don't want to see that the CDN, nobody is doing CDN or will stop their service. We cannot do that. Actually, we need those services. But again, that the business or money is flowing for this business. If we can find a way that somehow it can be shared by all the stakeholders, like the ISPs and other carriers, those are in between, those actually bring this content to the end users, they should, whether they should get some sort of benefit out of it or not. That is one point. I want to raise few questions actually, and then move to Roman. And you think about it, and we'll try to find the answer in the next part of the sessions after Roman talks. That there is one area that how we can actually, so ISPs also, because we are bound to increase our capacity. So TikTok traffic increased 200 Gbps in Kathmandu. It's not a matter of joke actually, how to cater those capacity. So you have to increase your transmission, you have to increase your router, you can increase your everything. So it has a cost. And ISPs actually are getting that from the end users. Because in Bangladesh scenario, I can tell that we have a huge competition among ISPs, and we are fighting and we are reducing prices, and it becomes so cheap. And Simon showed a poster that YouTube free, unlimited. Facebook free, unlimited. So that's how we are offering. So are we doing any mistake, ISPs? So I'll move to Roman with these questions. Roman, you are from Bangladesh. You know Bangladesh very well, and you traveled throughout the region extensively. Once upon a time. Once upon a time, yeah. Yeah, thanks, Shunbhai, to give me the opportunity to talk. And when I was listening to Achi, I completely agree. There has to be a business model. And like, if you see the product chain, who is paying, the question that you raised, Shunbhai, who will be paying for that? We have a very historical notion of who will be paying is the downstream. That's what's happening since last, I don't know, 10, 20, 50 years, or 30 years, I would say, to be precise. So if you see the current, business model, the way like Simon was explaining, this model has been changed. Not necessarily downstream need to pay, right? This model has to change, and I mean, has been changed a lot. And from the Simon statistics, what I found, there is a monetary value of the data, the way it's moving across in Bangladesh. There is a huge monetary value, and that need to be pinpointed and make a business case, right? So based on that, if you see, I mean, I don't know how much time we have, we can talk a lot, but to summarize that, the whole conversation, look at in Australia, how the business model has been developed. And Australia has built that, as you see, I mean, I don't need to talk about all the technological, building block, how CDN works. But normally in Google, they have a 3-layer of edge network, right? Data center, POPs, and the content cache. So data center, the way Google has built is last 10, 20 years, probably very few data center in Asia Pac, predominantly in Hong Kong, Singapore, and Japan. And even in Australia, very small, I mean, I would not say small country, but small market, no data center, Google data center here, right? And from Australian perspective, the way they built the business model back in 2009, right? When even the total traffic was very, very less. I was just reading, when Simon told me to talk, I was just doing some research in Google. And what I found in Australia, 2 exabyte data per month, they exchange these days. Whereas if I compare that with the US, 380 million exabyte data, internet data per month. So if you take 20 to 25% of it is Google traffic, is huge, right?
And that is mostly like these days is symmetric traffic. Not necessarily, I'm not sure like, how we can compare that. It could be close to symmetric traffic in certain case, right? So in Australia, the way they built the business model back in 2009, I think you heard about Pipe network in Australia. Pipe has built what they call it, PPC, I think PPC-1 cable from Sydney up to Guam, right? And that PPC cable has got 2.5 terabyte capacity, if I'm not wrong. From that capacity, actually, let me see, where is that? Yeah, around that. Around 2.56 terabyte capacity. From there, what they did, they offered a significant portion to Google back in 2009 to build a POP in Australia, where there was no market that time, probably in terms of the way Google is, right? And through that, Pipe has built a business model for Google to build a POP in here, and through that POP, and loss of ISPs since then, when they start building their like an interconnection from transit to peering, most of the Australian network infrastructure hasn't built on peering these days. And Google, Facebook, all those like big CDN, they have their POP in here. They just do go and then connect to that Australian IX in different. They have different POP in different states, and they got traffic mostly on peering, right? Then who built the business case back in 10 years before? So they haven't negotiated that like, we have this number of servers, we are paying this, you should pay that, but they just build a business case, right? I'm not sure how it's happened in Nepal. Nepal has got a POP already. That's what I saw this morning. Is it correct, Shamit? You have a POP, right? Google POP in Nepal? Oh, there's a question. Yes, maybe all right. no, but the POP yes, but the All POP right. that has been built is already getting decommissioned. Oh, I see. Okay. Well, that's the business case anyway, bottom line. So yeah, I mean, Shonbhai, to summarize that, like, I would say there is a historical understanding, like, agreement, like, I would say de facto agreement, downstream will pay based on the traffic pattern that time. It has been changed, as Simon has outlined. We have, when I'm representing like Bangladesh, like, we have a monetary value of our data. So we need to build a business case. We need to make a win-win business case, bring Google like, next level. Like currently, I think if you see, I think 10 years before, even Google, every content was coming through the transit. These days, at least it comes from the cache content cache. Now we are at a position to bring the POP, right? And I'm not putting any projection of when the data center will come, but at least the POP, right? And for that, we need a business model, to be precise. Thank you, Roman. Thank you, Roman, for sharing your views. So I will go back to Samit, actually, that Roman told that we can actually, we should wait for setting up a POP here from the CDN, or they have a data center, bring all this content locally. What happened in India, that's probably the best solution, but it needs to have a business case for the CDN operators. But as per Simon statistics, that if you consider Bangladesh, this market is not that very small actually. So I'm sure that CDNs are actually exploring to have their POPs or data center, provisioning the data center in Bangladesh. Probably that might resolve or reduce a significant amount of cost now bared by the ISPs, buying internet transit or powering up their caches in all the places might solve. But another thing that, or whether ISPs can do one thing like that, if we do not give it free, then actually, again, we can do that, we can actually transfer the cost, what we are taking, to the end user. So the internet cost will increase again. So is that a solution, or we have just to wait for the CDN to come up, set up their POP and data center here locally, and we can say there's the only way? And another questions I will raise for the next other panelists actually, and also to you, that in countries like Bangladesh or India, I can see that government actually pretty sensitive about the contents actually. Some contents they want to filter, they want to monitor. They have monitoring equipment, LI equipment in different places, in different countries in a different way. So CDN also become having caches in distributed throughout the network. It become big challenge for them as well to do some sort of filtering if they want to.
So how do you see actually what your government is thinking about, or what kind of technical solution actually we think about? So 2 questions goes to Samit, or if you want to comment anything about what Achi or Roman is saying. All right. So I agree with Archie or Nurul also that, anything that we do has to make a business sense, right? So it has to make a business sense for service provider. It has to make a business sense for a CDN operator as well, right? So I think the decisions lies on the operator and a country that what best works for you, right? Based on the context, right? So for example, if your IP transit is really high, and if you want to lower than cost, yes, it makes sense for you. But if your IP transit cost is really low and you are more focused on providing user experience, the use cases might be different, right? But in Nepal, we have already passed out the phase where we were offering free Google, free Facebook, right, and only charging for the international bandwidth. So actually, we have already passed that phase now, right? So almost all the operators now only provide one pipe, right? So either you give 10, 20, 20, it's a one pipe. We don't differentiate what contents you are serving, right? There are still some outliers who are still differentiating the service, but sooner or later that has to also come into a single pipe solution, right? So you don't experience. So from Nepal point of view, it's I sincerely feel that it's not we really don't need Google or Facebook or any content operator come and just pay us for the delivering the content, right? But for us, the most challenging part is plan the capacity really well and ensure that there is a SLA and ensure that there is a high availability also, right? Because we don't want a content operator like Google or Facebook falling, right? When the 80% of the content that you are serving is coming from the CDN, and you cannot plan that for that 80%. You plan for 20% of IP transit, you build a protection, you buy a IP transit from many service provider, right? But for the 80%, you don't have any control, you don't have any visibility. That need to change, I think, from my perspective, right? And with respect to monetizing is something I think that will come phase by phase, right? As Nuru also pointed out that Google has 3 tiers of delivery, right? One is data center, one is their own POP, third is their edge cache node, right? So right now we are in the edge cache node phase, right? And maybe it can go step by step, So the first step could be the CDN operators start paying for the collocations, right? And then going forward, then they come with the POP that then they will pay for the IP transit also for their cache fill also. So this can go step by step. But in order to do that, I think a single operator making a huge enterprise or a single nation like Nepal or Bangladesh making a huge enterprise will not be. It's not viable, I should say. I think there has to be alliance, right? There has to be alliance between all the countries like Philippines, it could be Bhutan, Bangladesh, right? And Sri Lanka, maybe Pakistan, I don't know, maybe SAARC beside India. So there has to be alliance between the operators. There has to be alliance, including the regulatories. And we also need to have all the large CDN operators bring one alliance and try to collaboratively solve this issue, right? Because as I said that, for a Bangladesh, yes, because the traffic is so grow that now you are already concerned, started calculation, the co-location and cooling cost and the cost of that you are already paying to host the CDN. But in Nepal, that might need a case. We still feel maybe it's important for us just to save a IP transit and provide a user experience, right? So I think we need to balance out on that front. So I think one of the most important thing is we need to build an alliance with the help of the NOG that we are operating, NP-NOG, bdNOG, and also. So we can probably form an alliance and try to resolve this issue, right? And to question your second regulatory content filtering, content censorship, right? So Nepal is still not there yet, right? But our regulatory is already started working. And as you said that, it's not only the IP transit, you need to install a LIMP and do the content filtering. You need to, now the CDN cache node is already decentralized and it has already gone to our POP level. So it's not easy, to do a censorship or filtering into the POP level and into the solid CDN. So, but having said that, yes, our government is also working. So how to best to resolve this. I think the model will be, I think they will, for the large content operators, they will work directly. For example, they can work with Google directly, they can work with Facebook directly, they can work with, let's say, TikTok, local present context directly, and do the censorship directly by talking to Google. Google, please remove this content. Please follow my regulatory guidelines. And for rest of the content, probably they will do a transparent filtering. So it could be a hybrid model that they may work going forward. Thank you, Samit. And good to know that actually you already came out from that
two-pipe solution or three-pipe solution, free Facebook, free Google, to one single pipe solution. Yes, it is two things. One is that it will definitely increase the cost for internet for the end user. But again, it will give you some buffer money to the ISPs for plan for the future, to increase the capacity of your network, expand your network, do some newer things into your network. So that's how it's not about just it's getting free and giving it for free. It doesn't serve the purpose, because it's always you have to upgrade. I think So it has to be sustainable. Yeah, correct. it has to be sustainable. So in Bangladesh ISPs, we must think about that. Actually, that is something one we can actually take away from your what you have done. So Rohan, you want to say something, please? Yes, sorry, Ashwin, I just want to clarify one point here. When we are saying we need to have a proper business model and it has to be win-win, it doesn't mean always we need to measure it using money, profit, bottom line. No, win-win means somehow we have to provide an incentive onto the both party. That's what I mean by win-win. Yeah. Absolutely. So, Achik, are you facing any regulatory issue with this content cache or something? Like in Bangladesh now, actually, if you want to bring a cache, you need to get permission from the regulator, and then you can put it in. But still, the regulator is very concerned about this content filtering thing, what I just mentioned. Samit is lucky, actually, is still not facing that challenges, but definitely is going to come soon there as well. No, we are already facing that challenge also, but because you did not ask that question to me, so I did not. Yeah, sure. There is already it's a gray area. It's a gray area. Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, of course. There's from our end, there's always rules to follow, and regulatory wise, we have also internal mandates that foreign partners, even local partners, need to adhere. Filtering, in terms of sites, we also have that in place, but it's mainly more on porn sites. So it depends on how you look at it. Some people have different views on how to move forward with this. But as long as we have a top-down mandate, government-wise, then we will adhere. Regarding the government participation as well, historically it has been, I should say, quite silent. But it's more of how you communicate. Now it's very transparent. We move hand in hand with them. There are certain policies that government actually need help from those who are actually doing this, and vice versa. And moving forward, and that's how we try to upgrade the ICT infrastructure of Philippines. It's not perfect. It's always a work in progress. Again, I mentioned we learn from mistakes. So we try to find the best way. Nice word, sustainable, and that is actually a win-win for everyone. At the end of the day, it's the customers. And also, like to mention, at one time, peering became a buzz apart from the CDN. Like peering is the savior for internet improvement in the Philippines, but it's only one part of the big picture. So you have to show how it really works. And now people more or less understand. Before, they want a solution that an ISP provides them, an all-in-one, one-stop shop. Now they try to break it down because they want to do it by themselves, or more or less try to understand how it works. And given that mix of differences on how you provide connectivity, etc., and that's how complex and simple it's going to be. But the most important part is it's going to be transparent for everyone. And that actually what works for us right now as of this discussion. Okay, thank you, Ati. And another thing actually we are seeing in especially in Bangladesh, that government is also concerned that someone showed a figure that a huge amount of money by the multinationals and the operators paid to the citizens for ad, and there was no. If you want to put an ad into newspaper, you pay taxes to the government, whatever you do. In the television, local TV, you pay taxes. But when you are providing ad to citizens, so there is a challenge of how to collect tax on that, because there's also ad that is going to the people, and they're doing marketing, and the foreign entity is taking the money away, all the ad money. So
there is another challenge to the government. Now I can see that if I buy a Netflix account, and every month they charge additional some 15% VAT on that purchase from my credit card. That is, I've noticed that is going on here. And recently, last month, I've heard that Facebook, the local resident, actually paid a huge amount of VAT for last 1 year. So there is something added, but that is the right way to do, or how transparently actually it can be done, or what other countries are doing from three different countries, and all three actually roam around the world. So your experience will be valuable actually. I'm sure some people from government also listening to these sessions. If they, yeah, Shun Bhai. I mean, sorry, to sort of capture the conversation. So if you see how the television industry did, when you raise the question, it just click into my mind. So in the television industry, you still can get the main feed from the transmission, and also you can get So if you see the channel that in South Asia we have, some of the television channel is retelecasted in some other television, they can remove the ad, they can do their own local ad, right? So this is how they build the infrastructure, right? But in our internet industry, if you think this sort of things are happening, and you are losing a significant market share from the revenue, whereas you are supporting the transit path, right? So this sort of model can come into the picture. I'm not sure, I'm just throwing an idea, right? This sort of model can come into the picture. And Achi is sort of laughing. And do you agree or disagree? Sorry. It's funny when you mentioned this, Simon. It's actually a big issue right now. It's like those online stuff. Online transaction. There's really no value added tax. So it even came to the point that if you're selling something online, you need to be taxed. So government and private sectors, although the experts are actually working on this, on how to properly address this, because if you put too much, then there might be some economical impact as well. Nobody will be selling, nobody will be charging, because they don't want that additional tax involved. So this is being reviewed very carefully. Same here in Nepal. So this is also being actively reviewed now with the local expert and regulatory and service provider. So there is always already a group has formed in order to discuss on this issue, all the gray areas that they need to resolve. But what I understood from government initiative, that's government initiative to collect the VAT and GST. That's it. Not to share or not to pass that portion of the amount to the operator, isn't it? Shunbai question is the ad collected, the revenue collected by the CDN, right? If government is doing something to collect their tax portion only, but are they going to pass some portion from there to the operator? Any comment on that? This is not the case, right? So, but we're talking about the sustainable model. We're talking about the sustainable model. From our end, it's covering both. You actually even charge the content provider for that one. That's why this is very critical to be reviewed, because it's either they pull out the business, you don't get very good internet connectivity, or your experience degrades. So you have to really review this. But yeah, if you position this as they're getting this for free, and that's a totally different angle to look at. That's why we need to review this holistically in a but I think that win-win way. It will be really challenging to implement, because as a service provider, you are already charging for a pipe fixed cost per month. So on top of that, if you also want to collect more revenue, that will be a little bit controversial. I think that it will be challenging. I mean, I don't think, Samir, I don't think you need to charge in a surcharge on top of the VAT. But your VAT can be a different rate, and then the government can sort of adjust the VAT collection throughout. Like, you're also a VAT collector. When you're collecting the bill from the client, you're also collecting VAT for the government, and they can adjust something in between, right? And that can incentivize the operators. I'm just throwing an idea, but yeah. Yeah, that's a good idea actually. One of the idea actually can be implemented actually to share some of the benefit to the service providers. Actually, that can be a thing we can think of. I think we started 15 minutes late, and then we're already past our fixed time 10 minutes before. So probably we should end in next 5 minutes. So
before questions, pardon? Do you want to take some question, or we don't have time? Actually, already, of course, we'll take some question. If you agree, I think this is the last session, so we are not overlapping with any other session. We can take 10-15 minutes extra. That's not a big problem. I've already finished my office. Yeah. Great. So I hope Asti and Samit also can be here. I have 3 questions from the Q&A. Actually, already received written questions. That one from Torid Bhai. That not a question, just a query. Can you not install CDN in IXS? It's definitely we can do. The challenge is that, in fact, we have a Facebook cache in BDIX. Again, the challenge with it is taking some time to get the clearance from the regulator that if you have a cache, you need to fill the cache. You need to buy some transit. That has a cost. So question is, who will bear the cost? So eventually our members agreed to pay the cost for that transit. Those want to share the cache, because small operator doesn't have CDN caches. But again, we are waiting for the BTRC permission. We are trying this model. If it works, then that could be another solution. So we can reduce some of the cost for the ISPs. But again, the challenge of Simon, that power, cooling cost, transit cost, it will be remaining there, but maybe shifting from operator to some other places. But it's good, of course, if it go to CDN, then all ISP can share a single cache, can be a good model. But eventually, probably we have to wait for the time when we can see that CDN, they have their data center located in the country, they have different POPs in different cities, so that they are buying their own transit, not that cost is going to the ISPs only. So let's see how it goes. One thing I want to add in here, what I noticed in Australia, there's a very, very sort of, I mean, everything in here is assessed in monetary values, especially in the business domain. So if any third-party operators, they are co-locating to any of the other operators' infrastructure, they have a complete separation in terms of the physical infrastructure, and they need to pay for it. Even per kilowatt power, rack space, everything, they need to pay for it, right? This is not sort of a model that we can think of in Bangladesh or around South Asia. I'm not sure how things are working in Bangladesh. Is it all for granted, my rack space, my cooling system? It is the case actually, Roman, at this moment, but probably I think we can raise that actually to when it's become unbearable. So I mean, that also raises the security of the organization, right? Third party hosting their equipment in a shared rack. You should have an enclosure on your rack. You should have a separate power system on your rack. Yeah, I think those are the things I think we need to think of. I'll go for 2 other questions actually. One from Anurag Bhatia, that question from Mr. Suman. Let me add what you have just said in this context, that whether the CDN can be hosted in IX or not. So I just like to again answer one of the thing that Nurul has pointed out, that Google has a POP in Nepal or not. So Google has 3 years back has tried to implement a CDN where it peers with all the ISPs to provide the cache traffic. At the same time, use the respective ISP's IP transit to fill their cache. So, for example, if some ISP is, if subscriber of some of the ISP is requesting a fresh content, and if that content is not available into the cache already, it will fetch that content from the subscriber of the same ISP. So that's the model of the POP that Google has in fact deployed. They in the middle, sometimes in the middle, they introduce this sort of IX inside IX model. So we thought that this could be a game changer, and now it will be easier for the CDN operator to come to the host into IX and peer with all the service provider. But somehow I think Google pulled off that product, right? So that's the reason they are removing that POP. I think they found a lot of technical glitches that they were not able to solve. So they are gradually decommissioned that. But that was a very, very good model that Google has come up with. But it's I think I remember Jake was promoting that model at one time, but then they have pulled back. Jake. Yeah. So it's a long time, man. Actually, he talked to us as well that in Bangladesh they want to. Yeah, I know. Yeah. Then after a few months, I asked him what is the situation now. It is they said they're doing R&D. There's no R&D, result is not very good, so we are actually stopping that model. That would have been actually a great solution, but it didn't happen, unfortunately. And I just want to switch to the questions in my Q&A box. So from Anurag, question for Mr. Shubhan: what makes you say we're giving off Google, Facebook for free?
you are very likely peering with those content networks, and that's great. You're technically getting paid from one leg, you're downstream and customer. That's the whole idea of open peering policy and help in building peering infra as we know it. I think, Gaurav, so one thing I would say that, yes, you're absolutely right. All the transit providers here, actually, they're trying to peer with Google. But again, the challenge is that Google data center is not in Bangladesh. They are located in either India or in Singapore. And we need to buy costly transit. And then sometimes these operators, they ask more for IPOC than IP transit. So pairing with Google is not cheaper than buying IP transit. So that is the challenge we are facing. So that's why actually we're talking about if you can, if we see that it's happening in like India, we have Google POP here, so we can peer locally. And if they peer with the internet exchange point, if they peer with the ISPs or IIGs here, so that we are not ending up paying money for the transit. So it becomes more easy and sustainable for the ISPs. So that I try to point, and that not only shown by the transit cost. And what I understood from the presentation from Simon, Google is charging for the transit as well as hosting, as well as cooling, as well as electricity, everything. Everything's paid by the ISP actually. So yeah, that's right. It's not only transit. So that is what we want to reduce. We have no intention to saying that we do not want to use either pay or go. No. We're not thinking at all with that. But we are trying to make the model sustainable. And probably if the ISPs, especially I would say that South Asia, the ISPs are in Bangladesh, a lot of ISPs, and with competitive, they're charging very low to the end users. So it's difficult for them being sustainable actually. For their sustainability, we need to find a way how to incentivize them. If we see that the CDNs are making a lot of money, if they share something in some model to these poor ISPs, probably we can have a healthy internet situation. That is what I try to mean here, Anurag. And Tashi pointed from Australia that there is an ongoing government plan to prevent the likes of Facebook and Google to display content from other sources, news, media, orgs, without duly compensating them. That is a good first step along the discussion. That is a very interesting development actually in Australia, what Tashi is pointing out. Well, that's what is the cross posting. So what government is saying, if someone like newspaper commercially they own the content, you're sharing in the social media, that's the government perspective. I don't know what is the hidden agenda behind that, but they said the cross posting of someone else's content. So that content should get some money out of it as well. I don't know, but I mean that could be a logic they put in the front, but I don't know the agenda behind it. From our end, it's not really more of that concern. It's more of the fake news that's coming out on the social media feeds, because it creates chaos for the ordinary users, but it can it's good business for those who actually make money out of that. So that's something that needs to be monitored as well. In one of the scenarios, that there was this ad that's been coming out and promoting some milestones for a company or for an entity. Apparently, the users who actually like and provide feedback are also the same guys or bots for that matter to give the needed exposure for that one. So that's something we need to look at as well, or a different angle perhaps. Excellent. I think we have discussed in a very different angle and try to find out the question raised by the Simon initially. So I will know. I think we already now is looking that we are late. So I'll ask my panelists if you want to say some last word from Samit. So last word is, thank you very much for inviting me and having this very, very proactive sessions. And to end with, I just like to propose one thing is, we talked about a lot of Facebook, Google, and all the larger CDN operators, but I think we also need to, as a network operator and as a network operator groups, I think we also need to some point of time need to discuss that how we can how we can facilitate the small content owners
to also use the CDN facility within service provider network, right? Because you see that TikTok, Google, Facebook, they can have their own infrastructure, own deployment, and few popular content owners who, like Microsoft, can afford to use CDN operator like Akamai. But let's say a small portal like for example, I did some startup and I started from online portal. I cannot afford to use the CDN, right? So I think there has to be some kind of alliance between the ISPs where we can come up with the concept of open CDN, right? Where a service provider build the open CDN, a standard concept where you take care of not only caching, but also address the security issues, right? Because security is very, very important on the CDN front, right? If you can come up with some standard where a service provider deploy an open CDN system, and the small content can directly push the content into a system or do some kind of API integration, I think this will also solve a problem for the other content beside the large content operators, right? And this is more important now because most of the content are now shifting from HTTP to HTTPS, and now the HTTPS traffic we see is not, it's even less than 3-4% in our network, and this will gradually goes, and probably I think the HTTP will have an end of life sooner or later. So when you have a HTTPS, then you cannot, service provider also cannot do the caching transparently, right? There has to be a CDN model. So I think it's also good that we network operators start having a dialogue on how we can achieve this. Excellent point, Samit, actually, because it's not only about Google, Facebook, or the big giants. Actually, there are a lot of small content provider actually without having their CDN facilities, they are not actually getting the user's attention, the quality. So if we ISPs actually can do something like that jointly, that will follow the same model in a country, in a region, or throughout the world, that we can set up like that, that actually can really increase the internet experience of the people. And also the small player can actually grow. And thank you once again, Samit, for joining with us, giving your precious time and talking with us. And we hope to see you again in next bdNOG. Thank you. Thank you very much, Suman bhai. Really Thank you very much, Samit. Move to Achi. Oh, first, thanks for the invite. And not really final words, but something to share. I think our position now, being both a user and a service provider, gives us different perspectives to see two sides of the coins, or a different angles, and that puts us in a responsibility to do something or make improvements as necessary. Because if without that, then why are we here if we're not trying to make things a bit better? So with that, I think that's moving forward and seeing different perspectives and making better experience us all the time, perhaps. Thank you. Thank you. Thank you very much, Achi. And thank you again for joining us, probably for the first time in bdNOG, if I'm not wrong. And I would like we hope to see personal next events as well. Yeah. Yeah, thank you. So Roman, over to you. Yeah, thank you very much, Suman bhai. Thank you to our bdNOG trustee board, EC committee. They have done a really good job, and as you said, Suman bhai, yeah, so we really focused on online conference, and we actually get benefited from that, and I really sort of enjoyed it. And also, as we discussed from the panel, probably if some of the things can be converted into an action and start into the regional level, at least that should be better. Thank you very much, Roman. Thanks everyone. And so I think probably it will be very difficult to summarize if you want to say what we have discussed, but I can share the intention that we really want users should get better experience in our service, and along with that, those ISPs and intermediate operators, network service provider, and also of course the content provider, all actually get some sort of revenue for their sustainability and improving their network, their quality. So we need to find a way out, and we need to work together. We cannot alone ISPs or alone CDNs cannot do anything. So we need to work together. We need to find out the best possible solution. We need to talk with the government, regulators. Everybody has a space to contribute, and if we all work holistically for the betterment of the internet, I think we can come out of the present challenges. And thank you once again for joining the panel, and those who are actually waited
late for the sessions, all the participants. Thank you very much for your participation. And I would like to thank the session here. For bdNOG, we have 2 more sessions, 2 days sessions left, tomorrow and after tomorrow. Some interesting topics on tutorials. Unfortunately, we couldn't do the conference this time, workshop this time, because still we are finding it a bit challenging for having a hands-on workshop online. But if this situation continues, definitely we'll find a way out for that as well. So thank you very much for joining. Thank you. Namaste.